சொன்னது யாரு? Justo a la más mi casa, su mi casa, su.
பாங்கா பாங்கு இந்த நியூஸை மாத்திட்டு இந்த பாட்டை போடுவியா? So long. Where I see you by my side. Nane lale lale lale. Cause they know mama, I wanna be a co-bride. Na na. வாங்க கிருஷ்ணகுமார் வணக்கம் ப்ரோ. எல்லாருக்கும் ஹாய் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி நியூ ஸ்ட்ரீம் நண்பாஸ் அண்ட் நண்பீஸ். எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுது இந்த சேனல் மாற்றி வந்துன்னுக்குறோம். ஸோ அதுவே வந்து பெரிய ஒரு கன்ஃபியூஷனு. ஸோ என்னப்பா வாட்ச் பார்ட்டி போகலாமா? அப்பர் ப்ராக்கெட் எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படின்றது பார்ப்போம். ஓகே, 700K அடிச்சிருக்கிறாரு நரிக்கூட்டம் கேமர்ஸ். அப்பர் ப்ராக்கெட் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா யாருன்னா? கமெண்டே வர மாட்டேங்குது, புரியல எனக்கு. ஏன் டெய்லி சாப்பிடாம குடிக்கணுமா அது? சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி காலையில எல்லாமே சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியே குடிச்சிடணும். ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு கரண்டி போட்டு நல்லா கடை கடன் குடிச்சிட்டு இந்த சாக்லேட்டை போட்டுக்க. சாக்லேட்லாம் வேணாம் எனக்கு. இல்ல கசக்கும்டா, குடிச்சிரு கடை கடன்னு. அண்ணாக்கா குடிச்சிரு. சரி இது எடுத்துனுவா சக்கரை. சாக்லேட் போட்டுக்க. இது வேணாம் எனக்கு சாக்லேட்டு. அதில் எத்தனுவா ஒரு ஸ்பூனு, அரை ஸ்பூன் எத்தனுவா. ஹாய் பாய்ஸ், how are you? சரி ஓகே, நம்ம வந்து வாட்ச் பார்ட்டி போயிடலாம். டேரெக்டாக டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். ஓகேவா? ஆல்ரெடி we are running late. Fuck this shit. நம்ம வந்து ஒரு ஜூஸ் குடிக்க போகிறோம் கைஸ். ஓகேவா? தட்ஸ் a natural remedy juice. ஏன்னா ட்ரம்ப் வந்து மாற்றிக்கிட்டே இருக்காப்புல ரூல்ஸை. இப்போ வந்து டாக்டர்ஸுக்கெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அந்த ரூல் வந்து டாக்டர்ஸ்லாம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாரு. மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறாங்களே ரூல்ஸை. இப்படி வை. முருகநாதன் வாங்க ப்ரோ. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஒரே நிமிஷம். BMSD வாட்ச் பார்ட்டி போயிடலாம். அப்பர் ப்ராக்கெட் பார்க்குறீங்களா? ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா யாருன்னா? எப்படி போகுது? நல்லா இருக்குது அப்பர் ப்ராக்கெட் பார்க்கறதுக்கு. காடல் ஆடுறாங்களா ப்ரோ? ஐஃபோன் 16 ப்ரோ வந்துட்டு எவ்வளோ ப்ரோ வருது பிக் பில்லியன் டேல? யாருக்குன்னு ஐடியா இருக்கா? The same ones that almost snatch the trophy of BMPS 2025 against RNX TMG. That was just very, very unfortunate for them. But you know, I'm looking forward to see how the runner-ups are doing here this time, because this is their second attempt of potentially representing the country for the global championships. And this time it seems like they're much well prepared. Dragon OP, I think it's going to be his third stint as an IGL. He's matured himself as a player. He's still that devastating of an assaulter that he always was. But now with better teammates surrounding, I think he will be able to figure out what exactly will his team want. For now though, ladies and gentlemen, we move on towards the regions of Rizoko, where you can see our favorites, Team Orangutan, Aru and the rest of his boys, Wizgod, AKOP, as well as Atanki. This has been a lineup that has been so consistent lately, especially after Aru took over the realms of things. I see it seems like Orangutan, they're always so consistent. They find their ways inside the circle. They always find a way to just let these two assaulters, AKOP and Wizgod, just let loose.
Well, And this- now it just எதுக்கு feels சிரிக்கிறீங்களா? like they will No have to BFD avoid everyone. those initial skirmishes, வணக்கம். find a way inside the circle, maybe எதுக்கு சிரிச்சேன் will நான் get the தெரியலையே. chicken in the first place itself. I think it's not that bad coming from orangutan. Bro, இது if எப்படி you put புரியுது? it that way. Like, I like you putting Guys, in a lot தெரியல. of analysis into this, but it is இது ஏதோ still வந்து very, very நாட்டு slow. மருத்துவமா? It's first circle, எப்படி it's a இருக்குது pretty பாருங்க. standard circle. Like சைகா each and இருக்குது every பார்க்கவே. single team பயங்கரமா that has கசக்குமா played பட் இது வந்துட்டு for the பாத்தீங்கன்னா past அந்த few months, especially இந்த looking at this அரிப்பு circle, they have ப்ராப்ளம்லாம் வந்து somewhat of சரியாகும் experience அப்படின்னு on how சொல்றாங்க to ஸ்கின் deal with it இஷ்யூஸ் here. But here's the plot twist here. அப்பா வந்து The difference here now is that 8-bit this time, பயங்கரமா இருக்கு தல பார்க்கவே. a champion coming from BGMI this year, losing out S Power in BMPS, but this time returning into the fray here. Do you think this is their time to shine again? I hope so, man. I just really hope so. S Power has been one of those players who's actually been jumping around quite a lot. But then I understand that because I think, coming in from a sports background, I've seen a lot of these players, they do it. It is their tendency, especially the ones who are so good. S Power, I believe he's one of the top assaulters in the country, and when you are in demand, there will be a lot of IGLs who are looking after you. Potentially, Somraj, he's always had his best performance under Somraj, so why not return back to its home team? So 8-bit looking really strong, but will they be able to live in this tournament? Will be a big question. I actually have a lot of expectations towards the championship lineup of BGI as coming into this game here, especially this time. Where, everybody has been hoping, especially when it comes to emotions wise. குப்பைமேனி தான் நினைக்கிறேன். குப்பைமேனி அப்ப அது. Everybody was like, "Oh, there can only be one team that represents for the GCs and etc." Yada yada. It was Damn, bro. a tough pill to swallow. வேப்பல ஜூஸ் கூட குடிச்சிருக்கேன் நானு. Now, உலோ கசக்குது. where on second attempt again, I think nobody wants to miss out. Everybody's pretty serious so far. And it's interesting to report to you guys as well. Things are not just tense in game; it is tense outside as well. Like especially when the upper brackets came in, because everybody here came in for low brackets. Day one was like, oh, it's a little bit familiar. People are having a little bit. எனக்கு இந்த itching problems எல்லாம் இருக்கு, skin problems. By the end of day 4, skill இல்ல, scalp மெயினா. At least 12 teams. Scalp அப்புறம் வந்து தாடில எல்லாம் கொஞ்சம் when வந்து the upper brackets came in this morning. It was very problems quiet, everybody is very focused. Nobody is கசக்குது. feeling any. What's that word again? Salty masala. Yeah. I think Big the people like intensity of the that. lobby is different. The aura is different. Usually I've got the insider news all the சீயா time. but குடிச்சு this பாரு time அப்ப தெரியும். Absolutely nothing. Damn, I think இன்னும் the கசக்குது players bro. have actually done a very good job in actually hiding all the Bro, information. வேப்பல this juice time. கூட உள்ள They கசக்கல understand bro. all these casters, they're just coming in as farmers. They get in all the நாக்குல அப்படியே information, just நிக்குது walk taste. away and yap all of that on broadcast. So they're like, nah, we're not giving them any this time. But you talk about this team, FS Esports. Back in the day, they were non-X. And they I'm were avoiding also sugars. very close to எல்லாமே actually avoid winning பண்றேன். இருந்தாலும் எனக்கு BMPS இந்த this ப்ராப்ளம் time. போக மாட்டேங்குது. Roman and the rest of his boys, Levi, Lovish, Godex. What are your thoughts about this team? Levi being the MVP, of course. Yeah, I'm curious to see how FSC Daily குடிக்கணுமா bro இது வேற. this time here. Can they make that அப்பதான் வந்துட்டு consistent கொஞ்சம் run நல்லா here? இருக்கும் It's gonna be அப்படின்ற my மாதிரி biggest சொல்றாங்க. question. But here is another question as அதுல well. போட்டுருக்காங்க. Genesis லைக் Esports நிறைய now டிசீஸ்ல they're எல்லாம் playing அதுக்கு கியூர் Viper பண்ணனும் அப்படின்ற as மாதிரி. their fifth player. Womenக்கு வந்து now PCOD playing as a starting and force. stuffs. So this is going to be a very, very interesting as Heart well. issues. When it comes to their roster as well. Genesis தாம்பரத்துல வந்து Esports இருந்து வாங்கிட்டு with வராரு a எங்க lot டாடி. of firepower இந்த மருந்து. potential. Will they be able to some sort of play is going to be the question. But now, talking about first strike here, I think he gets the first எனக்கு ஒரு one டப்பா and வாங்கி gets சொல்லிடு. the எவ்வளவு பெரிய game. டப்பா. Loses one அது player. டெய்லி Godex குடிக்கணும். pretty much the first one to get அதுல to போட்டுக்கிறாங்க. the game. Mid rotation நிறைய flash, Limo rank டிசீஸ்க்கு 10. வந்துட்டு With 30 scout டிசீஸ் on கிட்ட these வந்துட்டு opportunities பாத்தீங்கன்னா that கியூர் they ஆகுது come அதுல. by. Vehicles left, அவ்வளவு right, கசப்பா இருக்குது. center. AKOP in the Pah. helm of all of these fights. He wants to I get couldn't out bear the it, fight, bro. but majority Fuck of this them shit. are in the miss, but they still get that one finish Soap point. இருக்கு bro, bodyல Will's problem cower இருந்தா about, போய்டும். but Aru needs என்ன to சோப்பு? find a safe haven for அரிப்புக்கு நல்ல Orangutan and the ரிசல்ட் rest of the வரும். players. எந்த விதமான ஸ்கின் ப்ராப்ளமும் சரியாயிடும். அது குப்பை மேனியான்னு தெரியல. என்ன ப்ரோ ஸ்ப்ரே இது bro? Will's cower about, but Bro, the Aru spray பாருங்க bro. needs a safe haven God for damn it, Orangutan bro. and the rest of the players. உட்கார்ந்து அடிக்கிறான் என் கார்ல. Boys race continues. Orangutan finds another one as well. Fast food avoid and tomato brinjal avoid. Shube pretty அது much இதுதான். done. அது வந்து எனக்கு என்ன கண்டிஷன்னா பாத்தீங்கன்னா சர்வாய் டெர்மாட்டிஸ் ஒரு கண்டிஷன் நண்பா. Very, very nice அது strategy. எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியல. Reckoning Esports will ஓவர் also ஸ்ட்ரெஸ்னால pay the வந்துச்சுன்னு price by losing one சொல்றாங்க player. டாக்டர்ஸ். Just like that, too. Very, Okay, very wow. quick
ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டென்ஷன் இருந்தா வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ செர்பாக் டெர்மாட்டிட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கைண்ட் ஆஃப் இச்சிங் ப்ராப்ளம். அதுக்கப்புறம் மூஞ்சில வந்து பேச்சஸ் மாதிரி வரும் ஒயிட்டா. அது வந்து கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. ஸோ அது வந்து போகணும்னா வந்து இந்த மாதிரியான ஏன்னா வந்து எப்படி அது சரி பண்ணணும்னே தெரியல. அது கேட்டா டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டா இது வந்து சரியாகாது. இது வந்து நீங்க லைஃப் ஃபுல்லா வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். நீங்க வேணா டெம்பரவரியா சரியான ஒரு ஸ்ப்ரே டெம்பரவரியா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். பட் வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டு சம ஸ்ப்ரே ப்ரோ, இது சரியான ஸ்ப்ரே. An MVP just falls like எப்படி ஓடுறான் அவன் ஒரு மாதிரியா கிராஸா ஓடின்னு இருக்கான். தலைவி அது இருக்கட்டும், நீங்க என்ன இந்த பக்கம் அவங்க இந்த பக்கம் இல்லாம வேற எந்த பக்கம் போவாங்க? இன்ஜெலி ஆயில் ஆல்சோ நாட்டு மருந்துகள் எடுத்துக்க வேண்டும். வாங்க ப்ரோ, நோ BFTW. வணக்கம் ப்ரோ, சாப்பிட்டீங்களா? என்ன ப்ரோ நேத்திக்கு மேட்ச்? ஆமா ப்ரோ, நேத்திக்கு மேட்ச் தான் ப்ரோ இன்னைக்கு பார்க்க முடியும், இல்லைனா காப்பிரைட் அடிப்பாங்க. இன்னைக்கு மேட்ச் நம்ம பார்த்தோம்னா 12 people பாக்குறீங்க. எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்பர் பிராக்கெட் எனக்கு பார்க்கணும்னு தோணுச்சு, அதனால பார்த்துனுக்கிறேன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நின்ஜே ஆடுறாங்க. கார்டல் மேட்சஸ் கூட பார்க்கணும்னு பார்த்தேன். சரியான ஸ்ப்ரேலாம் போடுறானுங்க, வெறிகுண்டா இருக்குது ஸ்ப்ரே, வெறிகுண்டா போடுறானுங்க. ஆஃப்லைன் போயிட்டானா? ஓகே is going to be up for grabs in every single pinnacle point of direction. அது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா டெம்பரவரியா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அந்த கண்டிஷனை அப்படின்னு சொல்றாங்க. பெர்மனண்டா கியூர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க வந்து உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் உங்களோட டென்ஷன்லாம் கம்மி பண்ணுங்க, அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் கம்மி பண்றதுக்கு. இந்த செர்பாக் டெர்மாட்டிட்டிஸ் ஒரு கண்டிஷன் சொல்றாங்க இல்லையா, அது நானும் ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷன்லாம் கம்மி பண்றேன், அது போற மாதிரியே தெரியல. அதனால சரி எதுனா நாட்டு மருந்தோ ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு எதுனா ஒரு சைட்ல தேடுறப்போ தான் இப்போ இந்த மருந்து எங்க அப்பா சொல்றாரு ட்ரை பண்றேன். இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நாள், லெட்ஸ் see எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டேன் நானு, இந்த வேப்பல ஜூஸ் அடிச்சு குடிக்கிறது. எதுக்குமே மசிய மாட்டேன்றாப்புல தலைவர் வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ராங்கா நிக்கிறாப்புல. என்ன விட்டு போக மாட்டேன்னு. ஒர்க் நைட் ஷிஃப்டா ப்ரோ? ப்ரோ இப்பதான் ப்ரோ 3 months தான் நைட் ஷிஃப்ட் பண்றேன். எனக்கு அது முன்னாடில இருந்தே இருக்கு. எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஒரு 1 year-ஆவே இருக்கு. அசென்ஷியல்ல இருக்கிறப்பவே இருந்தே இருக்கு. ஆக்சுவலி கேமிங் வந்துட்டு கேமிங்ல இருக்கப்போவே இருந்திருக்கு. ஆனா அந்த அளவுக்கு அது வந்து எப்படி சொல்றது எக்ஸ்போஸ்டா இல்ல எனக்கு, அதனால எனக்கு தெரியல. அப்போதான் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ். அந்த கேமிங்ல வந்துட்டு ஒரு எப்படி சொல்றது 2023 அந்த டைம்ல தான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருந்திருக்கு. ஓகேவா, அப்பதான் எனக்கு இந்த ஸ்லால் பிச்சிங்லாம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அந்த டைமிங்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆவேன். கேம் வந்து ரொம்ப ஒழுங்கா போலனா டென்ஷன் ஆகும், ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். அது நான் அப்பவே நான் வந்துட்டு எனக்கு வந்து தெரிஞ்சிருந்தது, நான் அப்பவே கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்தேன் டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்லாம். எனக்கு அது தெரியாது. அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் வந்துட்டு எக்ஸ்போஸ் ஆக ஆரம்பிச்சுது. அதுக்கப்புறம் தான் இது என்ன ப்ராப்ளம்னு தேடுறப்போ தான் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்து வந்திருக்குன்றதே எனக்கு தெரிஞ்சுது. ஹாய் ப்ரோ, ஸ்மால் ஃபேன் வாங்க. ஹிட்லர் வணக்கம். இப்போதைக்கு நைட் ஷிஃப்ட் தான் போயிட்டு இருக்கேன் ஒரு 4 months-ஆ. அதுவும் சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன் 1 year-ல மேபி. ஐ டோன்ட் நோ, செட் ஆச்சுன்னா பார்க்கணும், செட் ஆகலன்னா மாறணும். எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இப்போதைக்கு இருக்க மாதிரி தெரியல. பட் இந்த ஃபியூச்சர்ல நம்ம பார்க்கணும் எப்படி வந்துட்டு இதுவாகுது அப்படின்னு. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ரோஷன் பாய் வணக்கம் நண்பா. இந்த பக்கம் நீங்க தான் வர மாட்டீங்க, புரியலையே நமக்கு. பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் டன்னு ப்ரோ. நீங்க ஹிட்லர் பாய் மா இங்க பாரு, நிஞ்சே ஃபைட் எடுக்கறானுங்க. நாக்கு பியர் பாபா எல்லாம் மாட்டிக்கிறானுங்க ஒரே இதுல டிப்ல. மாட்டினா போக்கோ ரீப்பரும் நாக்கு. ரீப்பருக்கு இங்க இருந்து ஓய் இவன் யாரா? ஏடா குறுக்கால இந்த கௌஷிக் வந்த மாதிரி வர? யாரா நீ? ஸ்லக் ஷாக்குல இருந்து இந்த வட்டா மம்மே அப்படின்றான். சிரான ஷாட் ப்ரோ, இது சிரான ஷாட். பொக்குன்னு வச்சான் வந்து புஷாச்சானுங்க பாரு கரெக்டா. 8 bit தேர்ட் பார்ட்டி அசானுங்க ப்ரோ. 8 bit
joining the fray. 8-bit also அண்ணா பண்ண நேரா bro coming in for a couple of shots in. It is just என்னடா நடக்குது அவனுங்களுக்கே புரியலடா Yes, sir. எனக்கு ஒண்ணு தெரியல எஸ்பவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் டவுன் ஆயிருக்குது நீங்க நோட்டீஸ் பண்றீங்களா ஆனா ஒரு டாப் ஃபிராகர்ல கூட வர மாதிரி நான் நோட்டீஸ் பண்றது இல்ல Well, ladies and Bro gentlemen, is a little bit going of down, feather huh? in our ears do make வா sense. And சரியான ஒரு நேடு we will have to begin with this game. அடுத்து பாரு yet ஜியால again. வந்திருக்காரு Going ஜியா through வாங்க because யோ it's உன்னை just the BMSD start. கமெண்ட்ரியில But புகழ்ந்து I think பேசினாங்க யா the பெஸ்ட் game ரோல் just got ஹெக்டர் ஸ்ட்ரைக்கர் eliminated. ஜி கார்டுன்னு More a fan of game ப்ரோ esports. ரெட் காப்ளின் You've got என்னடா some ஆச்சு CS Yo. which is absolutely broke, which is very what the fuck unlikely, right? Because the devices that jump up another cover ஸ்டாப் பண்ணிட்டானுங்க மேட்ச் டாப் பாவீங்களா quite easily rotate inside, but now இங்க பாருங்க புது Genesis மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருக்கானுங்க wait a second, this is not வா what we சரியான ஹெட் expected. Right off the get-go, they chased down Marcus Gaming and Giant. I see. டுடே கேம் இருக்கு ப்ரோ for a fact that this circle is still a little bit unpredictable. வாங்க ஜியா ப்ரோ ரெட் காப்ளின் அது என்ன மேட்ச் என்ன டைமிங் எதுவுமே சொல்ல மாட்டீங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்றீங்க நான் எப்படி போய் பார்க்கலாம் ரியாக்ட் பண்ணலாம்னு பார்த்தா தெரிஞ்சாதானே படி ரியாக்ட் பண்ண முடியும் புரியல படி டைமிங்கே சொல்ல மாட்டீங்கயா மேட்சோட டைமிங் சொல்லுங்கயா They did this chasing down the எம்ஜியை புஷ் பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ ஜென்சி these players stone BGMI all by himself. அடிப்பானுங்களா Players do what's in the first attempt, but ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஏன் கேன்சல் பண்ணானுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் so I guess he's going to be a casket. Bro is cooking for global, You see a clutch coming through. யாரு It might happen, but it's Espoir, gonna be very difficult as well. If it's a shot, if it's an S12K, maybe DBS, maybe as well. But with that, I highly doubt so as well. He's got to make it every single shot count as well. You see the pixel, he needs the angle. He finds one. It might be impossible as well. No, he needs the second one to try and equalize the scores here. Couple nades has been there. He's going to can he climb over the There's so many people. He's going to go for the wrap around. He goes for a flag again, but no. He doesn't find the angle. ஹெல்மெட்ல வாங்க போறானா இப்போ ஏய் செம்ம அடி வாங்கிட்டான் ஐயோ Eventually Zap clips him from the corners. Hey! Stone BGMI push. God! BGMI, the Zap! savior! Marcos Gaming says ஏய் புஜிக் அடிக்கிறான் இவன் ஷாட் கன் வச்சு போன மேட்ச் இவன் தான் அடிச்சான்னு நினைக்கிறேன் BGMI push. ஏய் வெரியானா ப்ரோ நைஸ் கேம் போன மேட்ச் இவன் அடிச்சான் ப்ரோ இதுல வச்சு தான் Genesis, you guys have messed up big time. This is ஓபன்ல ஓடி வரான் ladies and gentlemen. அழகா அடிக்கலாம்டா டேய் Move and a half in between Stone BGMI and his teammate. என்ன பண்ண நேரம் This pull of a partnership that is First go with BGMI game. right now. Okay, Nazi was saying in Miramar match, I guess last day, first Miramar match. Timing வேணும் எனக்கு 26 people 29 people பாக்குறீங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க நல்லா அச்சான் ப்ரோ ஆக்சுவலி ஸ்டோன் பிஜிஎம் இங்க பேரு செத்து போயிட்டான் ஏன் உள்ள போனானே எப்படியா வெளில வந்தான் அங்க பாரு கிளிச் ஆயிட்டான் ப்ரோ பாவம் ப்ரோ கிளிச் ஆயிட்டான் ப்ரோ டெலிபோர்ட் ஆகறானுங்க பயங்கரமா மேசி சொன்ன டைமிங் எனக்கு வேணும் பார்த்து சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் மிராமர் மேட்ச்ல எங்க சொல்லியிருக்காருன்னு டைமிங்கோட வேணும் எனக்கு அப்பதான் நான் ரியாக்ட் பண்ண முடியும் come on we have been reacted like we have been told in the stream for after long days how can we miss that bro come on bro tell me the timing bro Zia competitive ஆடுறியா என்ன ஜியா வந்துட்டு அப்ராட் போறேன்றான் போக மாட்டான் என்ன கதைனே புரியல ஜியா ஆனா போஸ்ட் எடுத்து சுத்தி நிக்கிறான் போஸ்ட் வெஹிக்கிள் எல்லாம் சுத்தி நிக்கிறான் bro is big people you know guys bro is owning post what he actually pushes up a loss native of it seems like they are Yuvan Shankar Raja for the fight needs being cooked up right up front there is going to be a little bit of ricochet happening oh it's not yours okay பாருங்க யுவன் சங்கர் ராஜாவோடது ஏதோ சொல்றான் ப்ரோ இருங்க யுவன் சங்கர் ராஜா போடுறது his cousin his wife is my cousin same native still need those points do they யுவன் சங்கர் ராஜா வைஃப்லாம் வந்துட்டு கசினா வச்சிருக்கான் ப்ரோ doesn't matter doesn't matter this is warfare guys எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா chatல bro where is my membership bro put membership bro ஏன் இப்படி பண்றீங்க guys இது சாப்பிடலாமா மெலடி சாக்லேட் நல்லா இருக்கும் இது they are still inside the zone but they still do not have a lot of information வெட்டியா வீட்ல இருக்கற அம்மாவோ Los Hermanos were but as you can see
too bad. Do something productive, man. What the hell? Yeah. Esports in front of 21 people பாக்குறீங்க. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, esports subscribe as பண்ணிட்டு well. And a பாருங்க couple guys. of other names. They can be anyone. Guys, But a lot of 4 threat to is 5 hours for the க்கு likes of like the esports meta productive as well. On வேற towards என்னென்ன the விஷயங்கள் left பண்ண side of முடியும்? things, what Your is thoughts is and also opinions being contested. Every single small little in the combat chat, has been please. occupied and they're already 4 to fighting 5 for it. hours. This is the intensity that I Like, was talking about. Look at that this. should give us a money like around like, you know, Yeah, I'm not a 1K fan of what Meta Ninja is or doing, but at the 1.5K. same time, they want to get control of the அந்த Western மாதிரி hemisphere, just but MG short time also means they are going to be earn taking பண்ற the next result, but here he comes. விஷயங்கள் Finally, எதுனா Ninja இருந்தா is chatல trying போடுங்க. to make no steps here. Your Kept them off opinions guard, are welcome to the chat. and it seems like they still think it's kind of I mean, your thoughts and safe opinion. connection இப்போ here. They சாப்பிட்ட are குடிச்ச gonna check this ட்ரிங்க்குக்கு என்ன with எஃபெக்டிவ் grenades. சாப்பிடாத. Guess what? Knock in Stone BGMI all by himself. That was not a good பயங்கர கசப்பா இருந்துச்சு. not moving, don't make noise. அதுக்கு தான் இப்போ சாப்பிடணும்னு தோணுது எனக்கு. Information had been passed and ஆனா you தண்ணி guys குச்சி were ஓட்டிட்டு there. இருக்கிறேன். But of அபிபி course, கம் டு we பெங்களூரு. Marcus Gaming, the bite பெங்களூர்ல என்ன இருக்கு நண்பா? பெங்களூர்ல வந்து ஹைடெக் ஜாப்ஸ் தான், ஹைடெக் டெக் ஜாப்ஸ் தான் இருக்கு. பெங்களூர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 6th பிளேஸ்ல இருக்காங்களாம் இப்ப டெக் ஜாப்ஸ்ல வந்துட்டு. டெக் ஜாப் இண்டஸ்ட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர் தான் வந்து லீடிங். ஒமேகா இங்க தூக்கிட்டானுங்க. 1 HP bro ரெண்டு பேருமே. Shooting bullets, one has been brought down. This man is not stopping, and of course, the vehicle crashes. Otherwise, I believe it would have been Very bad, very bad. Would have actually gate crashed their way out of this map. What a lad, man! They're still going on the hunt. They're not letting them off the hook as well. They may have been seen. அண்ணா பின்னாடி அடிச்சாங்க bro. பீஸ்ட போட்டு ரேப் பண்ணானுங்க bro. Reckoning esports, they take 3 for I'm searching for a paid full-time job to gain work experience, then we'll do masters. This time he's going to try and Bro. save Ninja Boy, but I don't think he has what it takes. Bro, Flock is pretty much understand one he thing. wants to get those If you get into job na, he's going to be on the hunt here. Meanwhile, you can't change your mind after getting into a job to study higher studies. Some sort of resistance. Once you as see Ninja money, is going to be coming into you will be like, you know, pushed. greetings for them. Look at the positioning of Orangutan and their மணியை மட்டும் தான் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்க தோணும். opposite territories needs coming in. அதனால படிக்கிறதுனா வேலைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி படிங்க. ரெண்டு நாக்கு ஏகே ஓபி ஓபி knocked out Beard Baba. Still trying to bring back the ruins of சரியான ஒரு நேடு. but it's not going to be easy as Reaper also dies out. இங்க ஒரு நேடு இப்ப வருது. Stopping AKOP isn't stopping. மாலி வருது. போகோ நாக்கு சாவறான். பியர்ட் பாபா நாக் ஆறான். அடி வாங்குறானுங்க. டிராகனை முடிச்சிட்டானுங்க. Easy for OG. Finish coming from those nades, gets those connection, gets 4 easy. Guys, 22 people பாக்குறீங்க. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. Have to go in for those resets for this fight. Meanwhile, right, they have to do is just wait things out. OG எப்படியும் நல்லா ஆடிறானுங்க bro. They are still inside the zone. அதனால a lot of enemies around them. மாஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு பண்றீங்க அப்படினா இப்போவே பண்ணுங்க. வேலைக்கு போயிட்டு பண்ண முடியாது. மைண்ட் செட் மாறாது. அது என்னோட ஒபினியன், தனிப்பட்ட ஒபினியன். ஓகேவா? Yeah. You can do but அதுக்கப்புறம் அது மைண்ட் செட் வராம போயிடும். Sometimes across the map as well. எங்க வீட்ல படிக்கட்டா செருப்பால அடிப்பாங்க. Obviously I get it. காசுலாம் பாத்துக்கலாம் bro. They have been looking for position points instead of going for on those hunts, but look at the widespread they have. They have a 2-1-1 everywhere. Bro, நீ rich people நீங்கலாம் அத பாத்துட்டீங்க. But they don't have It's a lot okay. of space to push in. I understand it. In towards the outskirts of Rozak. So Rozak still in play. We are going to be seeing some sort of urban wall. சரியான ஒரு ஸ்ப்ரே பட் மிஸ் On ஆயிடுச்சு. screen, we do see Dion going Bro, for I need to those help to plays. start my Unfortunately, freelancing we in cannot graphic find those designing. connections. What's the freelancingனா என்ன? எனக்கு அதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் சொல்லுங்க. நிறைய பேர் ஃப்ரீலான்சிங்ன்றீங்க. ஃப்ரீலான்சிங்னா எக்ஸாக்ட்லி என்ன கதை? நீங்க வந்து ஒரு 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 ப்ராடக்ட்டோ ஒரு இதை தயாரிக்கிறீங்க, தயாரிச்சு அதை ஃப்ரீலான்ஸா பண்ணி கொடுப்பீங்களா, இல்ல நீங்க வந்து ஃப்ரீலான்ஸ் மாதிரி பண்ணுவீங்களா? லைக் எப்படி சொல்றது, யாருக்கு வேணா ஒர்க் பண்ணி கொடுப்பீங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி வருமா, இல்ல உங்க ப்ராஜெக்ட வந்து செல் பண்ணுவீங்களா? தட்ஸ் a confusion I have. இது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது ஃப்ரீலான்சிங்ன்றது? As needs do come chiming in, Bah. the horse arrives as well. What the fuck? Call you what the fuck?
horse என்ன பண்றான் அவன் அசத்திங்க வந்து குத்தி நாக் ஆவறான் bro அங்க பாருங்க the horse arrives as well, but it seems like he's going to knock himself. That is Bangalore coming. இதுக்கு அப்புறம் பெங்களூர் இதுக்கு நான் வரணும் புரியலையே நண்பா. From the back line, Skana does deliver a little bit of a blow as there is no they do not survive this battle job to do in Bangalore for me. Through this cloud of smoke, not rich as you are bro புரியல ஜி but if anonymous அச்சி முச்சு விட்டானுங்க நானெக்ஸ் பாவம் அவன் வந்து தேவலாம செத்து போயிட்டான் யா குத்தி bro became a free kill ஈவென்ட்லாம் வரலடா நானு ஈவென்ட்க்கு எனக்கு லீவ் இல்ல நண்பா couple nades being dropped over. Dion forced to reposition, but the zone is slowly moving in. He needs to get out. Working for anyone who is in requirement for the service and getting paid. Dropping down pretty low. Might bleed out. Then do buddy. Leo FTW வாங்க ரொம்ப நாள் ஆளே காணோம். INF got spray, but he will lose that trade. So INF got alive. Seems like he finally removes himself. And here comes the spray, but he will ஓபன்ல மாட்னாரு. So that's why Dion is fringe of the circle itself, not letting these outliers live. OTR Z-God. Another. This time, one of their targets was I need an AC remote, bro. Those players have been fuck this shit. This Z-God, this man spots out those players from the hey Saturday Sunday தான் போயிட்டு வா. It was a pretty long distance engagement, but a shots being taken. Saturday Sunday நாலுமே majority of them will not connect, but where do they go from here on is the main question, because they will have to cross on that river. And I see, we know as a matter of fact how occupied Rozok is. It is not going to be an easy task to cross on such a big water body. Yeah, it's going to be tough as well. Next circle shift is going to decide as well whether or not are we going to see an urban warfare or are we going to see an open fuse here. But like it or not, as of now, 8-bit, they do have control of this northern section of Rozok. It's great. Oh, okay, got it. Aside from that, இதுக்கு தான் பெங்களூர் கூப்பிட்டாரா வாதி புரிஞ்சு போச்சு என்னடா திடீர்னு பெங்களூர் கூப்பிடுறாருன்னு யோசிச்சேன் 28-29 வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு கூப்பிட்டாரியா நேத்து லைவ்ல சொல்லிட்டு இருந்தாரியா பெங்களூர் வர சொல்லி அப்பா கேமிங்க்கு தான் கூப்பிட்டுருக்காரு ப்ரோ whole nation is waiting for an entry in Bangalore. A fantastic time in this game. Bro சும்மா இருங்க அதான் வாத்தி கூப்பிட்டு இருந்தாரு நேத்து வரியான்னு கேட்டு இருந்தாரு ஆனா மண்டே லீவ் போடுற மாதிரி இருக்குன்ற மாதிரி சொன்னாரு சிக்மங்களூர் போகணும் போயிட்டு அப்படியேன்னாரு சிக்மங்களூர் போற மாதிரி இருந்தா நீ வர வேணான்னாரு சரியான ஒரு நேடு ரிகார்டு கிட்ட இருந்து சிக்மங்களூர் போலனா நீ வந்துருன்னாரு மண்டே ஆனா பர்மிஷன் போடுற மாதிரி இருக்கும் நாப்புல நம்மளுக்கு தான் இங்க சிச்சுவேஷன் சரியில்லை ஆபீஸ்ல exactly what I was trying to say. What the hell remote work ஆக மாட்டேங்குது always figure out what those players are. You saw the needs coming in against that previous team right from two different angles. That was brilliant. God, that is insane spatial awareness. That is insane. Well, talk about insane. Team Orangutan, they 28-29 இல்ல 27-28 stronghold right now. அந்த டைமிங்ல தான் ஏதோ teams from actually rotating in. Hi bro, Luke வாங்க bro. அதுதான் கூப்பிட்டு இருந்தாரு நேத்து வாத்தி லைவ்ல. Levi is exactly what I was talking about. பெங்களூர் வரியாடான்னு. கார்ல தான் போ மோஸ்ட்லி. ஒரு கார்ல தான் போற மாதிரி இருக்கும். நானும் பேசல அவர்கிட்ட. கால் பண்ணோம். மண்டே ஈவினிங் வீட்ல விட்டாங்கன்னா நான் வந்துட்டு சில்லா வருவேன் because I can't take leave and only Destro remains. It is nowhere near inside the zone. Going left, being shot. Going right, being shot. Full fire while for God's Rain to enter now. Thank God order crackers. What the fuck? They do not have any space to live. ப்ரோ பட்டாஸ்லாம் வச்சு என்ன வெல்கம் பண்றீங்களா பெங்களூர்ல எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு they're the only ones who've been alive at all, or rather might do this. Like he can see all these angles, but the Uzi usually அடிக்குறான் a lot of effective damage, right? கன்னே இல்ல போல is tapping 2-3 bullets. Hey! Okay, never mind. What's up bro? Okay, right, like oh fuck is that? Okay, never mind. He actually gets என்ன பார்த்தா மாதிரியே இருந்துச்சு யூசில sorry, I take that back. I take that back. That man is BMPS MVP. How dare you doubt him? I see that is Levi. But can he confirm those finishes is the question. But he Levi வந்துட்டு யார் ஜோக்கர் ஃபேனா backlines. I think he spotted பேட்மேன்ல வர ஜோக்கர் ஃபேனா might just have been why so serious Roman trying to go up
இல்ல anime fan தான அவன். Seems like has put himself in a very massive disadvantage. The comms from Levi was just doubting him as well. Bro எல்லாரும் லைக் பட்டு பாருங்க bro, subscribe பட்டு Went to பாருங்க. check it just to keep him in peace. போலாமா வேணாமா? He's put in a 27 position 28. where things are going to get a little bit இவங்க awkward. எப்படியே நம்ம மண்டே லீவ் போட சொல்லாலும் சொல்லுவாங்க. பயமா இருக்குது அதனால தான். Was actually taken Monday down leave la from போட his own சொன்னாங்கன்னா team, so it's not gonna be வாய்ப்பே okay. இல்ல. They need to find some time that actually is where அதுதான் Simon யோசிக்கிறேன். throws up and Evo. You know, திடீர்னு சிக்மோல போடான்னுவாங்க. First of all, these teams Hike ஆயிரும். from the northern fringe of the circle. That is what I'm waiting for. Rangitan will be able இப்படி to சொல்றாங்கன்னா keep நம்ம every ட்ரெயின் பிடிச்சி தான் single வரணும். one of them. ட்ரெயின் பஸ். Likita Esports, they currently left unharmed, but FS Esports didn't be peppering in those bullets. They've got 7 eliminations already, and they've been doing it for a while now, I see. They're not letting the other teams breathe. Meanwhile, it is நண்பா எல்லாரும் லைக் பட்டு பாருங்க. who are charging in, moving in towards the Rozok Hill, and at top, we know already it is going to be Evo X, but the split is massive, which means ஏன் என்னால லீவ் எடுக்க முடியாது? நான் ஃப்ரெஞ்ச் ரிசோர்ஸ் இல்ல நண்பா. potential MVP for the tournament. A lot of people, ஃப்ரெஞ்ச் ரிசோர்ஸ் வந்துட்டு ரெண்டு பேர் தான் இருக்குமே. as the best in the country. அதுல ஒரு ரிசோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ராட் போயிடுறாங்க. Has realized it. அதனால ஃப்ரெஞ்ச் கேसेस ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஆள் இல்ல. நான் மட்டும் தான் இருக்கேன் இப்போ. Carefully as well as power. He's looking for those angles. He needs to get. நான் லீவ் எடுத்தேன்னா முடிஞ்சிச்சாங்க கதை. They get the knock. That is the sound to say we are taking this mountain away here. ராணா ஒரு நேட் மிஸ் ஆயிட்டானா? See they're grouping up coming from the east side. வாங்க ஷஃபிக்ஸா எப்படி இருக்கீங்க bro? Need to find those openers here. என்ன கதை? Very difficult here. Evo's X. ஏது கதை? The rest of the wall, but 8-bit is definitely pressuring them here. bro இங்க தான் எடுத்துர்க்கானுங்க. இங்க தான் ஜோன் வந்திருக்கு. டிராகன் செமையா பிரெடிக்ட் பண்ணி எடுத்துர்க்கான்யா. Still conquering the Sap North. ஓஜி பாருங்க அங்கேயே தான் இருக்கானுங்க. Are going to be expecting some sort of company, but Wizgard and AKO. விசிட்டாடோ AKOப்பையும் வந்துட்டு எப்படின்னா தாங்கி புடிக்கிறானுங்க அப்படியே டீமை ஒரு பக்கமா. அதே சமயம் ஆத்தங்கி வேற மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் டீம் அது தெரியுமா? சரியா இருக்கு அந்த டீம். இவர் சாம்ராஜ் மட்டும் தான் இருக்கிறான். எஸ்பர் பேர் ஏ பண்ண போறான். அடி செமேடி வாங்குறான். பட் இங்க பேர் படுத்துட்டா அடி விழுது. முடிஞ்சு அவ்வளவுதான். Coming from God's Omen as well. They utilize full night shift abadi ni illa partial night shift. Because of that they were able to 6 to 3 full night shift varadhu. This might be a blunder. Full night shift na vandu 9 manikku ஆரம்பிச்சு காலைல 7 மணி 6 மணி அந்த மாதிரி போறது தான் full night shift. அதாவது சூரியனே விடிஞ்சிரும். ஐ மீன் சூரியனே வந்துரும் வெல்ல. எனக்கு நான் வரப்ப சூரியன்லாம் இருக்காது. 3:15 நான் கிளம்பிடுவேன். வந்து தூங்கும் போது 4 மணி ஆயிடும். அப்பதான் சூரியன் வந்து எந்திரிக்கும் லைட்டா. அதனால இது ஃபுல் நைட் ஷிஃப்ட்னு சொல்ல முடியாது. பார்ஷியல் நைட் ஷிஃப்ட்னு சொல்லலாம். ஃபுல் நைட் ஷிஃப்ட்னா என்னன்னா அவங்க வந்து எப்படி சொல்றது பகலே பாத்துருவாங்க ஷிஃப்ட் முடியறப்போ. ஆக்சுவலி இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 2:15 முடியற மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும். They are going to snatch it away here, but it's going to be very, very difficult. 1 hour difference இருந்தா நல்லா இருக்கும். அது ஈவினிங் ஷிஃப்ட்டா மாறிடும். But there's only so much he can do. But that's it for the Tigers and Mountains here. But OG inside. Bye bro, இட்ல எங்க போறீங்க? Every single team from கிராக்கர்ல வாங்குறேன்னு சொன்னீங்க, பலம்பறீங்க. 26 people பாருங்க, லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. நல்லா இருக்கேயா சஃபிக் ஷா. Only FS and Likita is. நாயா நீ துபாய் போறேன்னா என்ன கதை? Or how do they contest 8-bit or oh my god, Esper got front of course freaking sprayed in the smokes. Damn. சரியான ஸ்ப்ரே ஸ்மோக்ல அடிச்சு விட்டானுங்க. இங்க பாரு ப்ரோ இந்த வண்டியை தூக்கிட்டு வரானுங்க ப்ரோ. இந்த வண்டியை எப்படி ப்ரோ அடிக்கிறது? உகச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. எல்லாருக்கும் ரீலோட் ஆனா கண்ணு தனித்தனே உம்மா அடிச்சு சொருட்டானுங்க ப்ரோ. 8 பிட் சூர் அவுட்டானுங்க. இங்க பாரு ஆக்வானாக்ஸ் எப்படி அடிக்கிறானுங்க பாருங்க. லூசிஃபர் வாங்குறான் ஃபர்ஸ்ட் ரேடன் கிட்ட. இவன் ஷோகன் இந்த சைடுல இருந்து போறான். ஆக்வானாக்ஸ் பீஸ்ட் கிட்ட இருந்து வாங்குறானா? நடக்குதுங்க. யார் அடிக்கிறா அந்த மாதிரி போயிடுது. நேடு வாங்குறான் ரைடனு. ஓகே லூசிஃபர் அடிக்கிறான் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் இல்ல. ரைடன் வந்து லூசிஃபர் நான் கேட்கிறானா? ஆனா எப்படி ஆக்கனஸ் எப்படி 1 HP ஆனா?
சூட்டானுங்க ப்ரோ, பயங்கரமா சூட்டானுங்க ப்ரோ. பீஸ்ட் அஸ்டா நாட்டு ஷோகன்னு சௌமராஜ் அடிக்கிறான். ஓகேவா, கிளியரா பாருங்க. ஒருத்தன் ஒரு பிக் எடுக்கிறானுங்க. இங்க ஒரு நாக்கு அங்க ஒரு நாக்கு ஏத்திட்டான் இவனை. ஃபிளாஷ்ல முடிறானுங்க ப்ரோ. டுடே வீக் ஆஃப் படி இல்லையே, துபாயில தான் இருக்கியா? சூப்பர் படி வர்க்கா. எப்படின்னா கதை பயர் மாட்டானுங்க ப்ரோ. கோஎக்ஸ் சரியான ஒரு டிஃபென்ஸ். And they want to seize the opportunity. Nades to come flying in as they do not connect, but they're making a statement here, and the statement FS is மாட்டானுங்க. that we எட்டு want கில்லு the high ground. ஆல்ரெடி. Like the moment they நேடு get promotions, குவியுது. they are looking to try and take them away. Gotham has வீக் ஆஃப்லாம் இல்ல படி இடியோ. and now they have பா to play defense. லூசிபர் சரியான ஒரு நேடு வந்துச்சு, ஆனா மிஸ் ஆயிட்டான் ப்ரோ. Well, giving a little bit of soft pressure to the guys around. ப்ரோ கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் பிக் பில்லியன் டேஸ் போயிட்டு இருக்கு. என்ன வாங்கினா கரெக்டா இருக்கும்? Each team has their own objectives. என்ன வாங்கலாம்? எது பெஸ்டா போயிட்டு இருக்கு ஆஃபர்ல? But FSC Sports definitely wants the பீச் தான் ஆக்வா அடிச்சானா? They've been playing so carefully for the longest time, and now அதுதான் நிறைய கன்ஃபியூஷன் அங்க. நாக்கு நாக்கு AKOP bro. Do we have any? But then we'll கண்ணா actually பின்னா நேடு போறான். explosive bow. Now he wants to actually pull up a souk here. எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் யூஸ் பண்றானுங்க. Those shots is the question. Is God's Omen? They are been there for quite, but you know, பிக் பில்லியன் டே கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் இதுல எல்லாம் என்ன வாங்கினா கரெக்டா இருக்கும்? ஐபோன் 15 ஏதோ வந்துட்டு ஆஃபர்ல போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். 47,000க்கு போயிட்டு இருக்கான் ஐபோன் 15. பாத்தீங்களா அது? wins this is that while this is happening, you can see from Roman's perspective, they're very open, and they are trying to set them up in a way where it is advantageous for them, but based on how the terrain loadout is, God's Omen has no choice but to push FS. What an ப்ரோ கோஎக்ஸ் வெரி ஆறானுங்களே ப்ரோ. setting himself up for success. எல்லா டீமே அடிக்குறானுங்க அவனுங்க. வர டீம் எல்லாரையும் அடிக்குறானுங்க. 8 பிட் அடிச்சானுங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீம் அடிச்சானுங்க. நாக்கு லெவி பேர் லெவி பார் லெவி ப்ரோ மாட்டிக்கிட்டீங்க தல. ரெண்டு நாக்கு FSல கண்ணப்பன நேரலாம்யா. Still alive, but can he hold on to the hopes? Levi Gali. Aquanax இங்க புஷ் பண்ணானுங்க பாருங்க ரைட்ல இருந்து. ஓஜி bro ஓஜி வெரி ஹார்ட் படி வந்தானுங்க. This man is an absolute animal, especially in this map. iPhone 16 பெஸ்ட் இன் Flipkart. எவ்வளவு iPhone 16 வருது? ஐயோ முஸ்டாயா ரோமன் சொல்லுறாயா. AKOP பக்கத்துல இருக்கறான். ஸ்மோக் லேகறான் ப்ரோ. அவன் பக்கத்துலயே போய் உட்கார்றான் ப்ரோ. அவன் பார் ஜாலியா அடிச்சு போயிட்டான். வீட்டுக்கு போ பாடுறான். Wow, what a fight it was. What an attempt from Roman. மாட்ட போறான் இப்போ AKOP. எவ்வளவு வருது ஐபோன் 16? 16 கம்மியா தான் இருந்துச்சு. 16 Pro 16 Pro Maxக்குலாம் ஆஃபர் போடல அவனுங்க. Oh no, they have actually lost 16 வேஸ்ட் ஆனா 90 FPS தான் வரும். சி நம்ம 90 FPS தான் வரும். ப்ரோலயும் Pro Maxலயும் மட்டும் தான் 120 FPS வரும். வா what the fuck? But AKOP he misses the shot, could not close out. என்ன ப்ரோ மிஸ் அது? They're grouping up close here. Nice எவ்வளவு ஷாட் அடிக்கிறா பாரு. M4 மாத்தி அடிச்சு போய்டான் அவன. AOP. Oh no, they have actually lost 2 as well. This is going to be a 2 versus 3 now, but AKOP finds the knock on towards Max. Again, he finds the Lucifer knock 2 versus 3. They're grouping. Lucifer knock ஆவல. Nice frag coming from OG. இந்த ஒன்னியும் எடுத்துனாலும் திரும்ப இன்னொரு ஒன்னியும் எடுத்துக்கற மாதிரி தான். ஆனா அவ்வளவு அடி அடிச்ச மாதிரி இருக்குது. படவே இல்ல ப்ரோ. But AKOP he misses the shot, could not close out the GoX நல்லா ஆனானுங்க. சமயா அந்த இடத்தை அப்படியே ஹோல்ட் பண்றானுங்க. எவ்வளவு டீம் வந்தாலும் பாருங்க. அவனுங்க மேனேஜ் பண்ணி அது கரெக்டா டின்னரா மேக் பண்றானுங்க. 12 ஃபினிஷஸ். ஓஜி நல்லா ஆனானுங்க. நல்ல கேம் பிளே. ஓஜி பாருங்க 12 ஃபினிஷ். FS 9 ஃபினிஷ். கார்டன்ல எந்தெந்த மேட்ச் ஆனாங்க ப்ரோ? வாங்க ஜி. டிடி பாக்ஸ் 52K போட்டிருக்காங்க. பார்த்தேன் நானு ஃப்ளிப்கார்ட்ல. ஃப்ளிப்கார்ட் கிரேட் இந்தியன் சேல் இது பிக் பில்லியன் சேல் போடுங்க 2025.
ஜிஎஸ்டி வேற கம்மியாக இருக்குல்ல, அதனால வந்துட்டு பயங்கரமாக வந்து சேல் வந்து பயங்கரமாக போட்டிருக்கானுங்க. பாருங்க, சேல் இஸ் லைவ் த பிக் பில்லியன் டேஸ். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாம்சங் வந்துட்டு கம்மியாக கிடைக்குது. சாம்சங் மொபைல்லாம் இங்கே பாருங்க 44,000 கொடுக்குறான். 43% கிட்டத்தட்ட ஆஃபர் போட்டுக்கிறான் ப்ரோ. லிட்ரலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 80,000 மொபைலு 45,000 கிடைக்குது. சாம்சங் S24, அதுவும் 5G ஸ்னாப் ட்ராகன், இது 256 GB. ஐஃபோன் 16 வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 70,000 கொடுக்குறான். சரியான ஆஃபர். ஆனால் 16 ப்ரோ மேக்ஸுக்கு தான் போடல இவனுங்க. டிவிலாம் இருக்குது, ஷூஸ் இருக்குது. இங்கே பேர் பேட்டா கேஷுவல்ஸ் ஃபார் மென்னு 399 rupees ப்ரோ. ஆர்டர் போட்டுருவோமா? இது நல்லா இருக்கு, ஆஃபீஸ் போடுறது இப்போ நல்லா இருக்கும். பேட்டான்றேன். நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி. 300 rupeesக்கு இது வர்த்து தானேயா? ஆஃபீஸ் ஷூ இது போட்டுக்கலாம் ஆக்சுவலி. பெஸ்ட் இது. 75% கம்மி பண்ணியிருக்கானுங்க. வேலரண்ட் ப்ளே பண்ணு ப்ரோ. பண்ணுறேன் ப்ரோ. சும்மா நான் ஆஃபர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்னென்ன கொடுக்குறாங்கன்னு. யூஎஸ் போலோ அசாசின் பாருங்க, மென்ஸ் லைட்ஸு 589 rupees கொடுக்குறான் ப்ரோ. இதெல்லாம் பெஸ்ட் ஆஃபர் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. யூஎஸ் போலோ ப்ரோ, வாட் த ஃபக், 500 rupees கொடுக்குறான் யா. இதெல்லாம் ஸ்லைட்ஸ் அதுவுமே இது வாங்கலாம் யா பேசாம. பெஸ்ட்டியா இது. இன்னும் கொஞ்சம் கல் மாதிரி தான் இருக்கு குவாலிட்டி. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதை பற்றி? வாங்கலாமா வேணாமா? சின்ஸ் 1890 அது அப்புறம் பாருங்க ப்ரோ. வேலரண்ட் ஆளா நண்பா, அவ்வளோதானா? இது வியூ ஆல் கொடுக்கலாமா இதில்? இது கூட நல்லா இருக்கு. உட்லேண்ட்ஸ் 1000 rupees போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு. ஆனால் இது லேஸ் அப் ஃபார் மென் ப்ரோ. வேலரண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா கேமு? இது நல்லா இருக்கே ப்ரோ. ஆக்ஷன் எல்லாம் பயங்கர ஆஃபர்ல போயிட்டு இருக்கு போலயே. கிரேசி ஆஃபர்ஸ் ஆடும். எனக்கு மொபைல்ஸ்ல பார்த்தா தான், மொபைல் தான் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, அதனால மொபைல் பார்க்கலாம். ஓகேவா? இதெல்லாம் வாங்காதீங்க, இதெல்லாம் வேஸ்ட்டு. பேட்டரி அட்வான்டேஜ் இருக்குது இதில். 7300 5G ப்ராசஸர். இது என்ன ப்ராசஸர்னே தெரில. ஸ்னாப் ட்ராகன் வாங்குங்க ஓகேவா? கேமிங்க்கு அதுதான் பெஸ்ட்டு. நத்திங் ஃபோன் நல்லா இருக்கும். எனக்கு 16 ப்ரோ கொடுத்தா கூட நான் வந்து 13 ப்ரோ மேக்ஸை போட்டு வாங்கியிருப்பேன் ப்ரோ. பிடிக்கல பிகாஸ் நமக்கு மட்டும் சட்டி டீம்மேட்ஸ். வாயா ஆடலாம் டெமிகார்ட், வரவே மாட்டேற கூப்பிட்டா. 16 ப்ரோ மேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 லட்சம் போட்டிருக்கானுங்க. அதே 16 பார்த்தீங்கன்னா 70,000 போட்டிருக்கானுங்க. என்ன ப்ரோ இது கதை? அப்படியே டபுளாக இருக்கு ப்ரோ. கூகுள் பிக்சல் 9 அதுக்கப்புறம் ஆஃபர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஐஃபோன் 14 வந்து 56,000 கொடுக்குறாங்க. கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் பெஸ்ட்டா, ஃப்ளிப்கார்ட் பெஸ்ட்டா? இது என்னைக்கு வரையும் இது ஆஃபரு? இது எத்தனை நாளையா இருக்கும் இது பிக் பில்லியன் டே ஃபெஸ்டிவல்? ஃப்ளிப்கார்ட்னு போட்டால் அமேசான் வரான் ஃபர்ஸ்ட். என்ன கதை?
இதுலயே போட்டிருக்கானுங்க பாருங்க பயங்கரமா. நியூ டீல்ஸ் எவ்ரி டே. கூப்பன்ஸ், யூபிஐ பேமெண்ட், ஃப்ரீ டெலிவரி. எஸ்பிஐ கார்டு டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணோம்னா 10% இன்ட்ரெஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் அப் டு 1.4 lakhs. 1.4 lakhs யார் பர்ச்சேஸ் பண்ண போறா புரியலையே ஜி. 50% ஆஃபர், 75% ஆஃபர். நீங்க தான் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல இல்லையே. ப்ளஸ் நான் ஈவினிங் தான் வரேன். ஈவினிங் ஆஃபீஸ் போயிடுவீங்க. இப்போ ஃப்ரீயா இல்லையா ஆடலாம் நம்ம. ஓ 86%லாம் ஆஃபர் இருக்கா ப்ரோ? வாட் த ஃபக்? ஏய் 7000 வாட்ச் 999யா? போட் நல்ல ஐடியா அது ஆக்சுவலி. கைஸ் யாரா வந்துட்டு வாங்கணும்னு வச்சீங்கன்னா மிஸ் பண்ணாதான் வாங்கிடுங்க ஓகேவா. ஆஃபர் நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி. பயங்கரம் போட்டிருக்கானு. இதெல்லாம் ஓடாத ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வைக்க மாட்டானுங்களே. ஆஃபீஸில் இருக்கீங்களா? எப்போ வருவீங்க? வாட் த ஃபக்? ஆஃபீஸ்லாம் போகிறீங்க டெமி கார்டு லீவ் போடுங்க ப்ரோ. டெய்லி மைக்லாம் இருக்கு ப்ரோ. மைக்கு ஸ்பீக்கர் டப்பாலாம் கொடுக்குறானுங்க. ஹோலி ஷிட். இது பேண்ட் நல்லா இருக்குது. Is it good bro? 599 bro. Men cargo pant. $599 கொடுக்குறாயா கார்கோ பேண்ட்? அதுவுமே நல்லா தானே இருக்கு. இது டக்குன்னு சொல்லுங்க கைஸ். இல்ல ஃப்ரீ தான். அப்ப சார்ஜ் போட்டுருக்கேன். ஆட்டோ கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. வருவியா என்ன கதை? இப்போ பிளாக் இருக்கு நம்ம கிட்ட. இந்த கலரே வாங்கலாம் தெரிஞ்சு. இதுதான் இல்ல என்கிட்ட. கைஸ் இஸ் இட் worth or not? Is it worthy or not? Baggy fit மாதிரி. Let me know in the comments. ASAP. Nonix as well. Yeah, great start here coming from Goblins. Fantastic circuit for such part of it. I mean, hey, is there in the எப்பயா வருவா அப்போ? வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இல்லையா ப்ரோ? head on? வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் வந்து ஆடலாம்ல அவ்வளவுதானே. Seen the semifinals against 2025 earlier this year, where OG was able to have like a very smooth sailing all the way through. For OG, it's Charge been a heights different navariya. story, right? Especially if we choke recent esports. On X. மிராமர் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாப்போம். Marcos gaming the close by. This is going to be a tough fight for Omega to try and overcome. What you can do is just sit down and wait for the cavalry to approach, and that's what happens. K9 Esports, they've got Omega's back. Ninja Boy, Beast, right next to each other, pushing in tandem. But even the US for Marcos follow gaming, they're gonna assassin. put a bit of that. For K9 Esports, they're just put in such an awkward spot. They would. His ஓ ultimate லீவ் hard to fight போட்டியா? anymore. Marcos Gaming just wants to find an ஒரு escape ஆபீஸ்ல route. இருக்கன்ற Look at Slug. His off angle that can definitely நயா catch the மாத்தி players மாத்தி of பேசுற. Marcos யோ எதையா நம்புறது? In this pack, both have the buggy. He இப்பதான் can போட்டிருக்கேன் run நான் able ஆபீஸ்ல to இருக்கேன்னு. win. We can இல்ல ஃப்ரீ தான் பா சார்ஜ் போட்டுருக்கேன்ற. second. எதை எடுத்துக்கணும்? And recently they Now it's retreat here. Slug trying நான் to கதை குடிக்கிறியா டெமி கார்டு? tired. அம்மைக்கே டிமிக்கு கொடுக்குற பாரு. yeah put to corner to catch a glimpse on where sure about how things going on. Non-X is what's he shut சரியான down ரெண்டு the நாள் receiver வாங்கிடுறானுங்க. on finish feed. One God's plusல. rain, what is going on? Non-X is கான் completely கானா shutting down ஹோஜி God's rain.
They lost out on one man, completely confirmed. But look at the players. Absolutely manhandled. But even Nonix is now getting third party. What just happened over here around this fray? வெளிய வந்து எட்டி தான் பார்த்தாப்ல முச்சு விட்டான். சரியான பொசிஷன் நினைக்கிறேன் இப்போ. புஷ். But Nonix now, here comes the third party and they need to deal with the entirety of Evo Adi. It's going to be a tough fight. Push. They make it a personal. They know Nonix is hurt. At all times. இல்லன்னு சொன்னேன். அதுதான் ஆட்டோக்காரர் ஆயிடுச்சு சொன்னது. அப்படியே entire squad of Nonix vanish. ஆமா நீ எங்க வேலை செய்யற இவ்வளவு லீவ் குடுக்குறான் உனக்கு தூக்க மாட்டானுங்களா இவ்வளவு லீவ்லாம் எடுத்தா உன்ன ஜாலியா இருக்கேப்பா தம்பி சரியான நேடு சரியான கவுண்டர் நேடு சரியான ஒரு நேடு ஈவோஸ் வந்து சொருட்டானுங்க Nonex bows out on 15th place alongside Vanakam 16th place. Disgusting stuff from Evo. Disgusting stuff. BMW IGL in the disgusting past, stuff. Used to be the IGL of Bro's commentary is unique, bro. எல்லாத்துக்கும் டிஸ்கஸ்டிங் என்றான் ரொம்ப புரியல அவ்வளவுதான் மோச்சே விட்டா ஏய் இது என்னடா ஸ்ப்ரே ஒரே ஸ்ப்ரேல புல்லட் அடிச்சாயா As powers like a turret on top of the mountain. Damn, spray and he's not missing. Oh, Reckoning Esports, they got so greedy. They thought it was open as well. And just like that, 8-bit was able to capitalize on this and find not just one, but two players of Reckoning Esports here. Just like that, 8-bit says, hello, points. Thank you very much, Reckoning. It's been such a slow game in Miramar. நான் எங்க எவ்வளவு லீவ் எடுத்தேன் இந்த மாசம் இதுதான் தேர்ட் லீவ் ரெண்டு பெய்ட் லீவ் ரெண்டு நான் பெய்ட் லீவ் எடுக்கலாம் ஒரு மாசத்துக்காயா ஒரு மாசத்துக்கு இவ்வளவு லீவ் கொடுக்குறானுங்க உனக்கு what the fuck என்ன கம்பெனி அது ரெண்டு பெய்ட் லீவ்ன்ற ரெண்டு நான் பெய்ட் லீவ்ன்ற ஜி புரியலையே நான் லீவா And the other guy is inside power grids. Oh my goodness, 40 paid leave na earned leave adu theriyum they just wanted to make a mad dash to adu 12 varum or varushathukku not exactly just got INF got alive sick leave 12 varum or varushathukku casual leave 12 varum mottham 36 leave varum or varushathukku ella company liyum the utility is way too up close and personal. It does chip a lot of damage out, but no knocks yet. Under the nade tossed on the upper floor. Marcos Gaming looking safe as of now, but they've got no clue where the utilities are coming from. And look at Beast. He's not striking yet. And still the opponent, he's got no clue where Beast was positioned. And that's going to be one elimination point. Does Marcos not realize that K9 has left the building? And just like that, they are baiting them inside the house. And just now MG... they have to back off பரவாயில்லையே நாலு லீவ் குடுக்குறானே ஒரு மாசத்துக்கு அது இல்லாம சாட்டர்டே சண்டே லீவா உனக்கு and now K9 what the fuck bro completely bamboozled here yeah and a man to pay leave to இதுனா அதுல நாலு நாள் லீவ் ஒரு மாசத்துக்கு அது இல்லாம 8 நாள் வந்து வீக்கெண்ட் 12 நாள் வந்துட்டு போயிடுதே bro game plan K9 Esports is going to come up with. Once again in these அப்ப எவ்வளவு நாள் வர்க் பண்றேன்னு பார்த்தனா நீ வந்துட்டு ஒரு மாசத்துக்கே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நீ 20 நாள் கூட வர்க் பண்ணல 18 நாள் தான் வர்க் பண்றீங்க inside this house the entire time but crazy bro waiting outside bro நீங்க எந்த காலேஜ் படிச்சீங்க நான் வந்து லோயலால படிச்சேன் நண்பா லோயலா காலேஜ் completely outplayed by K9 நுங்காம்பாக்கம் but all things considered here let's take a look at the இது ஸ்டார்ட்அப் தான் bro பயோ நாட் பயோ கம்பெனி ஸ்டார்ட்அப்ல தான் ஏன் லீவ் கொடுக்க மாட்டானுங்க எனக்கு அதுதானே புரியல MNC பெரிய பெரிய MNC லலாம் வந்து கூட ஓரளவுக்கு லீவ் வாங்கிடலாம் கேட்டு ஸ்டார்ட்அப்ல வாங்குறது தான் கஷ்டம் ஏன்னா அவங்க வந்து growing கம்பெனி அதனால வந்து நிறைய பேர் லீவ் எடுக்கா FS ஒரு மாதிரியா தாக்குறானுங்க MG போட்டு முடிக்கிறானுங்க போட்டு guys 14 people are watching literally everybody hit the like and subscribe button share பண்ணிட்டு பாருங்க the play here FS they came in for 2 finishes and says you know what it's just not worth it to clean them out they got to make it his own. They seem miserable. And I'm pretty sure they just want someone to put them out of their misery at this point.
first got outplayed by the players of K9 Esports. All the misery. Just collide towards Everybody wants to be my enemy. It's quite unfortunate for Marcos Gaming to get toyed like this. But now you've also got the players of OG making that pounce against that one last man of 4TR. And if God, he was left out by the remaining 3 players of 4TR, and now he's all by himself. So he takes those first shots, and he's not able to find any sort of connection. The first knock is still found though. He wants to isolate the staircase. Enjoy பண்ண வேண்டியதுதான். No way, the pen. தெரியல என்னமோ தராங்க எடுக்கிற வரைக்கும் என்ஜாய் பண்ண வேண்டியது. The pen, like with. பேன் அஸ்தானுங்களா அடா பாவீங்களா. He's all by himself, though he takes those first shots, and he's not able to find any sort of connection. The first knock is still found, though. He wants to isolate the duels right towards the staircase. Will be panned to death. Wizgod, you evil man! The pen, like Wizgod was already hinting at the whole corridor. He unsheathed his pen, stood there, and looked and stared at INF God the moment he heard the reload. Wizgod, you are absolutely crazy. This is the showdown. Get on a deep end of game 1. I know what exactly his HP is. Jolly arunga bro. Kill, bro. Is the corner. Arey perikku ulo leave la kadikiradhu illa. K9 Esports, even they're going to try to reposition. For K9 Esports, Godsoman is also going to be a possible threat. But let's see how they deal with them. Okay, let's talk a little bit of a track record here on how things has kind of settled down here so far. 8 is yeah. At least the good thing is that 8-Bit got 5, had a decent bit of points as well, now getting 5 points too. So 8-Bit in the span of first 2 games, not doing too bad. Keeping themselves around the mediocre pack, which is got Rock. Or the players of Bottom Esports with just a 2-man squad, yeah, they cannot be the alphas anymore. Just a 2 as well. She makes a clash with Picado. Guys, 10 people பார்த்துட்டு லைக் பண்ண பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க. And even the second man's taken down pretty Immortal போய்டியா bro? Immortal போனினா ஆட முடியாது. நான் டைமண்ட் 4 தான் முக்கியம் நினைக்கிறேன். டைமண்ட் 4 வந்துட்டேன். அதுக்கு அப்புறம் லூஸ் தரமா ஆடுறானுங்க எல்லாம் வெறியாவது. டைம் பை கூட பண்ண தெரியல அவனுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு playing on top and high grounds as well. They are the gatekeepers for அந்த மாதிரி ஆடுறானுங்க பீக் பண்ணி. They need to find a வெறுப்பாவது. ரவுண்ட் ஜெயிக்கவே ஆட மாட்டானுங்க. கில்லுக்காக ஆடுறானுங்க. Hope for a Hail Mary. Bro, Ace Black என்ன ஆனாரு? எங்க இருக்காரு bro? Ace Black ஸ்வீடன்ல இருக்காரு bro. பச்சின் இருக்காரு. அங்கேயே வேலை தெரியும். அங்கேயே செட்டில் ஆயிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். இந்தியால வர மாட்டாரு மோஸ்ட்லி. யாரும் வெளிநாட்டுலாம் போனா இந்தியா வரதுக்குலாம் யோசிக்கவே மாட்டாங்க bro. அங்கேயே எப்படி செட்டில் ஆகலாம் தான் பார்ப்பாங்க. PR வாங்கிட்டா போதும் செட்டில் ஆயிடலாம். பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ். அங்க வந்து இந்தியா காசு அனுப்பிச்சு விடுவாங்க. அந்த காசு வந்துட்டு டாலர்ஸ்ல மாறும். டாலர்ஸ்ல இருந்து இந்தியனுக்கு மாறுறப்போ அது கூட தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு வரும். ப்ரோ ஜைரக்ஸ் ஓஜி கிளட்சா வெளியாடி போயிருக்கும் பாருங்க. அப்படியே இந்த மேட்சா இதோ இருக்கான் ஜைரக்ஸ் இவனா 2 கில் அடிச்சிருக்கான் இப்போ வரையும். bro லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க bro லைக் கொண்டே வர மாட்டேங்குது bro நிறைய லைக் பண்ணுங்க அப்பதான் வந்து புஷ் ஆகும் சேனல்ல நிஞ்சே இருக்காங்க இந்த மேட்ச் எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுப்பாங்க டிராகன் மட்டும் ஜோன் எடுத்து வச்சிருக்கான் and right now for them to even get down the zone is just a hassle right now for K9 in particular. To be honest, this seems like an OG game, I'm not going to lie. OG is the only team that's looking extremely peaceful. They've got a massive chunk of Picado. இல்ல in Ascendant 4 ஏன் கூட ஆனா நீ ப்ளஸ் ஆ இம்மார்டல் போய்டுவியே நான் இன்ஃபர்னோ டிராகன் மாதிரியே இருக்கான் டிராகனோட அண்ணன் மாதிரி இருக்கான் அப்படிதானே இருக்கான் டிராகனுக்கு கொஞ்சம் வயசானா இப்படி தான் இருப்பான் லிட்டரலி அதே மாதிரி இருக்கான் ப்ரோ கண்ணாடி போட்டு அதே மாதிரி லுக்லாம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தோணுதா இல்லையா லிட்டரலா டிராகன் வந்து கொஞ்சம் பெரிய வயசானா எப்படி இருப்பானோ அதே மாதிரி இருக்கான் Alan, Evil, Zyrex, Shadow, MG, LHS. இவனுக்கு கொலாப் பண்ணிட்டுறாங்க யாரு கூடயோ LHS. Oh boy.
Now, speaking of the zone, வாய் இல்லனா நாய் கூட மதிக்காதுன்னு யாரா சொல்லிட போறாங்க. but there is a huge cluster of teams coming from the Guys, come on guys, like பண்ணி பாருங்க. K9 also the next team to actually இந்த மேட்ச் இல்ல bro, இன்னொரு மேட்ச். could not make it into உங்க கூட ஆடுனா minus down no play. Look at the camera, Omega. You're right. Yeah, 2 games back to back. K9. எனக்கு அதெல்லாம் நீ சொல்லடா. அதெல்லாம் நீ ஏன் சொல்ற? Been a lot worse in the lower brackets. நான் ஆடுனாலே பிளஸ் தான் ஆகும். Valorantலாம் அந்த மாதிரி ஓகேவா? But under certain uncertain circumstancesனால எனக்கு மைனஸ் ஆகுது சில மேட்சஸ். தற்குறி டீம்மேட்ஸ் கூட ஆடும்போது என்ன பண்றது? சொல்லு. Okay, what a shot from Shadow through the smoke. That was disgusting. மைத்தீரியன் ஜே வாங்க ஹாய் வணக்கம். ஜைரெக்ஸ் பொட்டி போட்டாங்க நண்பா. கிளட்ச் அடிப்பாங்கன்னு சொல்றீங்க. புரியலையே ஜி. அது நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஓகே ஓகே. Zyrex done and dusted. Mighty wanted to shut down the players of God's Omen, but from the back it was also the players look at the esports constantly punishing them. And Mighty lost her. நின்சே என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் அந்த மேட்ச். I'm not sure what the game plans. லோ கிரவுண்ட்ல மாட்டிட்டு இருக்கானுங்க நின்சே. Even Evo. No. Bro, எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க bro. They need to find a way down. 70 likes போலாம். Who's going to force them down? It's Smoker. Oh, that is just unfortunate. Like baby. Oh yeah. No. Are they going to try? That's why you need to have a vehicle. Yeah. I don't think. Well, he Come on, boys. Let's ball go, baby. With the second ball, I think he could maybe. No, he can't. Yeah, I don't think he can. He's gonna be knocked as well. Yeah. Oh, so unfortunate here for Liquid Esports. Now Starboy gonna knock be finish here it. by Arthur. Starboy knows exactly where. Crazy, bro. So many are gonna get shot by OG right now. Right underneath the ridge, players go for the peak. It's gonna be Dragon OP from Zo. Knock out at it. Their life is a living hell. It's an absolute nightmare. Zo second right. Now they need to deal with the players. What the fuck, bro? Needs to find a cure too. A few more teams now. Hey, that's like universal sign, bro. As much as lost their Manos, they find themselves on the advantage as they wipe out the entirety of God's Omen. இப்படியே பண்ணாத மாதிரியே சீன் போடாதீங்க நண்பா. புரியல எனக்கு. மேட் பாபா நாக்கு. Yeah. Very, very unfortunate here. In the back, but let's talk a little bit more on the circle. மாட்டானுங்க actually ninja. Now needs to force out of this. கார் உப்பர் எங்க ஏறி உட்கார்ந்துக்கறான். Very awkward angle. எல்லாரையும் தாக்க போறான் இப்ப அவன். Top of the roof of the stadium. Full 6x போட்டு அடிக்கலாமே. That is disgusting. You can do it. Oh yeah, baby. Please like, bro. And get on top of the roof. That's one way to do it. But Haru, the way he's constantly peppering those shots. X. Yo, adலாம் போறானுங்க. For Meta Ninja, an absolute hell. And even Inferno is spotted in the back lines now. The man bro, weirda பண்ணாதான் லைக் போடுவாங்க. Inferno is taking those shots and even those utility அது மட்டும் தெரியுது. Against the players of Meta Ninja. But he's not able to find a proper connection. ஏய் நான் கிளம்ப. Just chipping away damage. OG, they push him close and personal. OG, எங்க கிளம்பறீங்க? சரியான நேடியா யோ. It's disgusting. Disgusting. The first knockout, the second one. மட்ட disgusting அதேதான். கண்ண பேனறான். Visgar. Reaper, dot SP. Cooking and nade up. They're trying their best to fight back, but OG ஒரே இடத்துல இருக்கறானுங்க எல்லாரும். Gali. My God. Dragon is the only one surviving. Holy bro. 5 eliminations. Completely eliminated from the game, and another nade follows up. That's it from Meta Ninja in this game. What is this? OG பாருங்க bro. Dominate பண்றானுங்க bro எல்லா மேட்ச்மே. The utility எவ்வளவு கில் அடிச்சானுங்க நின்ஜே? What am I watching? A masterclass performance of a cleanup here. Orangutan 2 teams, 3 versus 2 situation. Shadow, Kalan against Aru. Aru set picked off outside the stadium, and now it comes down to a 2 versus 2. Wizgod gets spotted out by Shadow. Crazy, bro. No connection so far. Mind you, lost Hermanos. These two players, they've managed to do a lot. A decent bit of elimination points, and also the second spot inside of the game. I'm not even asking for a win, but even if they do manage to get 2 finishes from OG, that's going to be a solid spot. Aru தேவலாத ஒரு நாள் எடுத்துக்கலாம் ஆரோ. ஏன் தேவலாத நாக் வாங்கலாம் அந்தல. Created a pressure on the teammates. From the game, but OG almost choked things up. And imagine if Maiji lost her mount. bro. It was supposed to be an OG win. But that LHS yes, they got those points, but it was quite heavy. Gali LHS kalan. It was also quite hefty.
And now Wizgod with the shot. Kalan Gali. He's going to make that Right left மாட்டானுங்க 25 people பாக்குறீங்க லைக் பண்ணி பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க chip damage before he actually pushes on this nade. Oh my god. It does find a bit of that chip damage. Wait. Wizgod up close and personal. Wait god. Adra. Maybe he gets instantly traded out but set. Oh no, he's pinging as well. I think he needs to get close up the gap. He cannot allow that reset. No, The nades a little bit short as well. I think he continues with the push. He doesn't have nades. He's got Molotov. He's got the flashbangs. But as of yet, now lost Hermanos. They won't get the reset. Kalan going for the first game. Pretty low. I think he needs to clean them now. Now Shadows help is full. Here comes the push. He made the mistake and up now, Shadows help is full, and here comes the push. He made the mistake, and Los Hermanos will claim the chicken. Mind you, Los Hermanos, the presence of mind was absolutely insane. But it was OG's game to lose. OG had all the right to win that game. They had all the advantage they could have asked for, but they messed up in the end. That pounce against Medaninza did give them the power, but at the cost of their... Actually, Wizgod வந்து கவர் ஃபயர் கட்டா வரல. மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அதம்கி லைட்டா. வந்ததுச்சுனா அடிச்சிரலாம். Definitely stepped up in operation. His life got picked off against Aru. Against Aru. Was death by the play. Well, it's quite heavy. கிட்ட போய்டானா அவன். ஒரு 1-1 எடுத்துட்டு ரைட்ல கட்டா எடுத்துவான் அவன். This nade, everything is booked with it. It does find a bit of that chip damage. What? ஏன் பின்னாடி வரலன்னு தெரியல இவன். அங்கேயே நின்னுட்டான் ஒரு மாதிரி ஸ்டக் ஆயிட்டான். இப்போ அவன் ஏறி அடிக்கிறப்ப கவர் ஃபயரே வரல பாருங்க அவனுக்கு கரெக்ட்டா. கொஞ்சம் தான் அடிச்சான். பாதி HP குறஞ்சது. அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிரலாம்னா கன்னை உள்ள வச்சு குடுன்னு ஓடி வந்திருக்கலாம். Oh no, he's pinging as well. I think he needs to close up the gap. He cannot allow that reset as well. The nades a little bit short as well. I think he continues with the push. He doesn't have nades. He's got Molotov. He's got the flashbangs. Gunna ulla vechittu oradapodha time iduvachi. We've got interesting contenders. You're a gunfight, bro. For Soul, they've been challenged, and this time around it's Soul going fight to be converted. Cincinnati kids, they're not someone who you can take down just like that. But Soul is also someone they're quite the Goblin achi potti podaanga. That's proven up. But hold on to that thought. Towards Picado, we've got interesting contenders on the screen. For Soul, not someone who you can take down just like that. But Soul is also someone they're quite the powerful bunch. Legit. We know this man recently has been in a red hot form. If he finds that proper strike, will instantly swing back in the hands of Soul, and that's what Soul's looking for. And that's going to be perfect knockdown as well. That explosive bow! It's devastating. Nah, bro. Seriya achi vittan, bro. Perfect knockdown as well. That explosive eliminates the remnants of CK. Man, oh man, the explosive. The position Joker 1v3 unsecured. That's a lot of secured. Nice game, bro. Well, Garden irukangale. AXU ended up securing a finish. As of team got like not off to a finish themselves, but off point of course secured. That's kick things off and knock secured. Looking as they would want put under pressure by the players of team AX and well. Great save ended up securing a finish over there. NON also losing a player at the hands of 40R. They were trained. God level point he already finds that strike. God level point total guys. Stragglers squad to break the silence. Daylight robbery, man. Yo, ready ariya? Charge pote Chandrasekhar. Aaduvom. 5 to see. Irkiya chat la. To be fair, it's a different bunch. A good start for CK. It's நீங்க எங்க கிளம்பறீங்க மேகுலா தேவி? But I guess the banner's the same. What's right? up? And CK on land. What's up, that's a love story we all know. They like to stay at the bottom, and if you want to see CK on top, just flip your phones. But look at the radar. I mean, God's Omen right now quite close to the players of NON and Beast from the top of this hill. Can relay to first office in Mumbai auditions to begin soon. The door where Viper went in. BTS. BTS agency ஏதோ first office ஏதோ வைக்க போறாங்களாமே. Able to secure a agency Hype launches first office in Mumbai auditions to begin. Yeah, they're still in the top 3, so that's a good thing. But in my opinion, since they've got 3 more games to play, God's Omen right now is going to be the best possible time to get anything done. They need another massive game, and that's going to be the IGL of Strike. Setanda. That's rain. Not having a fun. எங்க ஜானதன் காணோம். ஜானதன் game after game. சிம்பு தூக்கிட்டானுங்களா? I was doing an interview on stage and that is when I actually saw Destro warming up. சிம்பு உட்கார வச்சிருக்கானுங்க நான் பாச்சி. Maybe hands are cold.
Simp நல்லா இல்லையோ போன ஈவென்ட்ல கேள்விப்பட்டேன் நல்லா இல்லன்னு That's got a sting, honestly. உடனே உட்கார வச்சிருக்கானுங்க சிம்ப So that's going to be a lot of that confidence. Game's just getting 7. இதுல நிஞ்சே இல்லையா They like to play. The fresh face have made it big, kind of. It was, but let's be honest, until they the match முடிச்சிட்டு நம்ம போறோம் டைரக்டா கேமுக்கு ஓகேவா we are going to Valorant so for look at the esports things looking good and dandy இன்னைக்கு தான் நமக்கு ஆள் இருக்கு அட quite hilarious for it's still getting a competitive game chaotic on my game have to do now shoreline them a little bit Kamla boy Miramar is a prime wasn't there on that all the guys they pack a lot of punch Kupai Manny to it Rock does get all good talk about really ஓட்டனாலும் முடிய மாட்டேங்குது கேம் புரியல எனக்கு on any sort of HP get on first being ஃபைட்டாங்க but hold on to that thought ஏகே ஓபனாக சோல் நாக்குல இருந்து ஒரு நாக்கு வச்சிருக்கான் the man is still surviving on any sort of HP Mafia versus Soul the utilities now tossed legit against the Soul legit the man wants to patch himself up Victor Sumis யார் கப் அடிப்பான்னு நினைக்கிறீங்க waste of time but the utilities in tandem it's going to fight up against Joker Soul in a big wall of trouble final 2 men standing legit and Knuckle now they need to play in tandem and try and save the day off this sinking ship 1 hour Watchparty லே போயிட்டு இருக்குங்க and eventually he will find that man for Victor Sumis as they've been eliminated from this game blunders after blunders from both the sides but blunders பண்றானுங்க ரெண்டு பேரும் make less errors I think it's a lot of individual talent in this team, but they still can't celebrate. Here come the true rippers. Legit, you want to go for a revive, but it's going to be forced back inside the shack. And now the nade exchange about to happen, but we all know how this turns out. It is a massive, massive disadvantage right now. And true rippers, they really, really want this point. Here comes the push. No HP on legit. And well, slowly and steadily either. நம்ம பண்ண முடியாது 4 பேர் வரானுங்க தூக்குடா அவனை அட பாவீங்களா ரைட் போய்டானுங்க லெஃப்ட் போய்டானுங்க ப்ரோ பாட்டாம் ப்ரோ அவன் சாரா ப்ரோ தூக்கிட்டான் ப்ரோ what the fuck டெல்டா சரியான ஒரு ஸ்ப்ரே நண்பா crazy as shit எட்டி தான் ஏன் பார்த்தான் விஸ்கார்டு disgusting ஸ்ப்ரேன்றானுங்க OG is an OG super well for themselves and now it's just about keeping a decent average Veriana spray disgusting spray what the heck day 1 performance was பாருங்க தொட்டின் போறானுங்க திரும்ப அடிக்குது எங்காலே தூக்குறீங்களா அடி மாடினா டெல்டா மாடினா they can surpass that quite easily but Devoti he sees to take down one second man as well falls to the DBS what the fuck going on buddy pass that quite easily but Devoti he sees என்ன நடக்குது கண்ணாப்படி அடிக்குறானுங்க second man as well falls to the DBS God's really able to rain anything they can't rain the map they can't rain X got 4 kills buddy 30 people பாக்குறீங்க லைக் பண்ணி பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க முது வலிக்குது எனக்கு இப்போ but hey even you guys can be paid off pretty well lucky enough and get man check it out one of the Nixon Sinistra that's not even a question like Nixon, come on right? straight up yeah me too Nixon man Sinistra that's the best yeah literally the best I like the design of the skin beautiful OG ஆனா பின்னாடி இருந்து வாங்கிட்டான் காலம் கிட்ட unfortunately the OG is in big trouble and at this point for guys like பண்ணி பாருங்க subscribe பண்ணி பாருங்க man I highly doubt this man just one last man remaining and போடுறா the position where Atanki actually becomes dangerous ஒரே ஒருத்தன் தான் ப்ரோ இருக்கான் பின்னாடி வேற டெல்டா இருக்கான் பாருங்க can't fall back revive on Haru not really a possibility anymore but Atanki spotted Aryan and well in fact he's going to get baited out ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது எல்லா பக்கமும் வந்து அடிக்குறானுங்க Devoti finds yet another NT OG NT but the teammates not there to provide any sort of cover and that's why maybe Pain's life can actually hey என்னடா ஃப்ரீ ஃபயர் அது he find those 2 quick strikes Metal Esports on the verge being eliminated oh my god he gets third partied opponents are so lucky to be alive Metal Esports they got to thank their stars yeah for sure opponents are lucky to be alive gives them breathing seems like everyone 3 finishes secured by Lakita Esports and they actually have a brilliant position to work with holding a strong hold of that Camp Alpha shoreline my apologies not Camp Alpha Hill shoreline and
Now they're going after Metal. XO he closed in the distance. சுத்திட்டாங்க. Still knocked out. Altu சூழ்ந்துட்டாங்க. gets denied for Metal. Impossible. அவனுங்க பாரு கோல்ஸ் கிட்ட இருந்து எங்க தான் வாங்குறானுங்க third party. This game's already spoiled. XO flanks up all the way, and he does get the confirmation too. Look at the esports. 3 players still around. Bro, third match பார்க்கலையா? Somehow getting confirmed. He messed up. Yeah. Ended up giving his frag away just like that. அது வேற இருக்கா? டைரக்டா fourth match வந்தானா நானு. That little cheeky angle created by XO. Shit. That little pixel could have been. இத இப்ப சொல்றீங்களே bro, அரிபிரியன். Taken down a bit. Goes out in the open and Aimbot. This man is cornered inside of the house. The flames they spread, and Aimbot, no possible way. The man's not going to be able to make a comeback anymore. That Molotov was the final nade in the coffin, man. I mean, it was perfectly timed, plus the damage from the blue was enough to make sure that Aimbot isn't going to be there to aim at anyone. Omen in the perfect position to shut down any movement from the side of Likita Esports. Godlike as well, playing from the shoreline, half spotted out. Jonathan 0-3 Inferno. They're going to be pinned behind that rock, but here comes the pressure. நம்பரை மாத்தினே இருக்கான். Jonathan, he finds the 23 பேர் பாக்குறீங்க, லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. It gets stolen by God's Omen. That's going to be free elimination point. Yeah. என்ன இவ்வளவு டேமேஜ் எடுக்குது? Zone taken from the blue. And it's not a good spot to be in. Third match பார்க்கணும் bro. தெரியாம fourth match வந்துக்கற. Teams moving in from the sidelines and there's also God's guys like பண்ணி பாருங்க guys. Come on. Let's go for 100 likes. Someone to actually make that pounce against Hero Extreme Godlike. It's a little bit tough and it's also extreme. So they cannot really make the pounce just yet. But for Godlike, this one's going to be tough as well. From the back, there's another team that's constantly taking those pop shots. It's first 16 Curiosity. Pro. எல்லாருமே 16 Pro ஆடுறாங்க. First Curiosity, there's also AX. 5-4 there. At any given moment, with the threat before it has a chance to strike Crypto. Is going to be the first man knocked out. Admino now trying to avoid that from the blue moves up. For Dreams, finds the knock onto Jonathan. Godlike losing players. They're down 2 players. Gods and Admino still alive to fight. This is what I was mentioning. Godlike, they are definitely going to face a lot of the break. Admino falls down once again, and Gods will be eliminated too. Within the blink of an eye, the entirety of Godlike, they've been eliminated from this game with just one finish point. One finish point is eliminated. Now for God's Omen, all they can do is just unleash their wrath against the players of Likita Esports, and that's what they're exactly doing. Still that one man behind the left pick போட்டான் bro அட்டா out eventually, and that's going to be the confirmation. God's Omen, Shogun's out in the திரும்ப லாங்ல இருந்து டாக் பண்ணிட்டு வரானே, and he will be caught off guard. Oh man, that's the end of God's Omen and the journey. We're down to the top 5 teams. 12 players still alive in this match. 6 kills. God's Omen got eliminated. Maybe they just heard it, man. And now True Ripper close out the match, and everything is the comeback. Yeah. This is a good team with young players and a lot of potential in all of them. Yeah. Young, dumb, and broke. Young, dumb, broke, high school kids. They messed up the first 3. If they can still bounce back and make things work in the next 3 and figure out what they have to do on the other 3 days, it seems like they're going to finish round 1 in first position, or at least in the podium. The way I look at it, it's a little bit different, right? If in the upcoming 2 games, even if they manage to get 10 points, and in the last game, if they manage to get around 7 or 8 points, that's still a decent performance in 6 games. That's what I believe. Because you still young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, and broke. But I think young, dumb, very early on in the game, young, dumb, and broke. His entire focus for the last young, dumb, broke, high school kids. Chicken dinners, and they get to work. Right here, right now, one Ready, player boy, is going to be brought back into the game. The revive should come through. They have some cover to work with, but no. Team AX from the back lines, they are still there. The threat lurks along the shore. Crazy, bro. He gets distracted on the other side of the rock. They go to avoid the damage, and they do succeed. So now it's a 3-man side of True Ripper still alive. Viper, impressive. Viper, 2v2, NON versus True Rippers. True Rippers does not really have a lot of breathing space inside of the fight, but they still somehow bounce back. And now for Bot with Fragger, he's got too much on the plate. He's devoured by the entirety of True Rippers. Here comes the first beat. Fragger, he finds an instant shutdown. He was not able to get the conversion onto the second player though, so True Rippers still ripping things apart in the game. But Harsh, with the way he's positioned himself, it seems like he with Devotee on the so 1v2 looking to secure their
Chicken dinner AX for this is day. First nade, Infinity just a bit Yash. short, but maybe the next one will connect as the blue zone is closing in. தோழர் வாங்க தோழர் எப்படி இருக்கீங்க கணேஷ் He has done a lot for his team in this Zone இல்ல bro game to இவனுக்கு start. That Team AX wanted is going to be there because of this man. Oh my god! The opener. Knows where the last man is, and there's the trade. There's the chicken dinner. A brilliant start. Crazy as shit. Got a couple of these players off guard and really tandem every single one bagging a finish. A great run for them. Even then, they're struggling here. Now Los Hermanos, a team that is AKOP versus extremely MGS Column. Aggressive here, going head to head with the top contenders of OG. This time, right from the get-go, a rematch from the previous game in the final two, but this time as the first two teams okay, bro. to have a major Mohammad Riyas, வாங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? First team though, but hey, it's 3:30 bro. We have to go to Valorant. What the fuck is going on? Serano nade. The perfect nade from AK. Aru achi altran your trade எடுக்கறான். Somebody stop orangutan and crazy bro. They've done such an amazing work with their throwables. It seems like the utility usage is perfect. And for நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க full work from home இல்ல இல்ல bro work from office தான் போயிட்டு இருக்கேன் அசென்ஷியல்ல தான் work from home இருந்துச்சு அத விட்டேன் நானு yeah but OG ஜாலியா இருந்துச்சு பட் ஜாலியா இருந்தாலும் அதுல கொஞ்சம் வந்துட்டு Horizon Destro is still on top. எனக்கு செட் ஆகல நிறைய things அதுல சோ அதனால நான் மாட்டேன் இப்போ ஆபீஸ் தான் போயிட்டு இருக்கேன் வேலைச்சேரியில 10 minutes தான் ஆபீஸ் எனக்கு டிரைவே மண்டியத்தை நான் போவேன் வருவேன் 10 minutes இல்ல 15 minutes yeah very interesting 15 to 20 minutes depends on the traffic jams in between them is going to get completely shot down and Destro is going to be the ones that is going to be ஒரு 7 மணி நேரம் வேலை செய்வேன் வேலை முடிஞ்சிரும் 1 hour ரீல்ஸ் பாப்பேன் so it's all about timings வருவேன் you have to be very very careful when அட்டா 2 மணிக்குலாம் முடிஞ்சிரும் வேலை mostly you've also got to be 3:45 வரைய சும்மா தான் இருப்பேன் from multiple directions but then if you can make use of that opportunity you are in for a finish frenzy ladies and gentlemen but work from home தான் நல்லா இருக்கும் ஆனா இந்த ஜாப்ல work from home இல்ல அதுதான் பிரச்சனையே இந்த INF கார்டு பபர் சர்ப்ரைஸ் bro அப்படின போறோம் சர்ப்ரைஸ் ஓட்டாம் bro beer baba கரெக்ட்டா அதையா பண்ணிட்டான் bro but for sure could not actually make use of it molotov being applied to try to hold down the push சரியான ஒரு நேடு வரப்போகுது சேமடி வாங்கிட்டு இருக்கான் ஐயோ பாபா என்னடா பண்ணீங்க இங்க எப்பறா அவனை மிஸ் பண்ணீங்க டைமிங்ஸ் வந்து 6:15 to 3:15 நண்பா இப்போ என்ன கம்பெனி ப்ரோ அப்போ இப்போ வந்து ஆடம் பிரிட்ஜ்னு ஒரு கம்பெனி நண்பா that helps him Adam started மாதிரி தான் but ana okay da for the reset and rethink their strategy on how they wanted to take that fight INF god he's got to be ஏன் வந்து தேவலாத மேனஸ் ஆச்சு நல்லா தானே ஆடுறானுங்க அவனையே தனியா விட்டு ஓடுனான் அவன் ஃபர்ஸ்ட் பியர் பாபாவை யார் இவன் கூட இருந்தது ஒரே நிமிஷம் இருங்களா கன்ஃபியூஷன் இங்க பெரிய கன்ஃபியூஷன் டிராகன் தான் இருக்கான் கூட ஓகேவா இவன் 1 HP பண்றான் பியர் பாபா நேரா அடிக்கிறான் பியர் பாபா அடிச்சு அழுத்துறான் டிராகன் அப்பதான் வரான் பாவம் என் மேன் லாஸ்ட் இது ஹீலிங்கே இல்ல ப்ரோ அவன் கிட்ட லிட்டரலி reset his health but he's getting shot from across the map and it's going to be Likita Esports ஏடா போறானுங்க ஓடினே இருக்கறான் ஓடிடுவல்ல அப்படின்றான் நீங்க டீம் லீடரா இல்ல மேனேஜரா bro 1 year தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது டீம் லீடரா மேனேஜரான்னு கேக்குறீங்க he's lucky stars here I don't know if Meta Ninja are rethinking or overthinking. அதெல்லாம் 4 வருஷமா தான் ஆகும் this should have actually been an easy எத்தனை தூக்கி கொடுப்பாங்களா நமக்கு complicated the heck out of it. I don't know man we need to gain experience the timing was just impeccable நிறைய வேலை பண்ணனும் that was just unexpected அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது Meta Ninja at all in this TL மேனேஜர்க்குலாம் நான் இன்னும் ஆசைப்படல is to try and flush him out அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் நமக்கு ஜாலியா போறோமா நம்ம வேலையை செஞ்சோமா வந்தோமா ஸ்ட்ரீம் போட்டோமா அப்படின்னு இருக்கணும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா டைம் உட்காந்து வேலை செய்யறது இதெல்லாம் நமக்கு பிடிக்காது அதனால தான் நான் அசென்ஷியல்லே வெளில வந்தேன் எக்ஸ்ட்ராலாம் உட்கார சொன்னாங்க
அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் சம்டைம்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம வேலை செட்டே ஆகாது வேலையே டைமுக்கு முடிச்சு கிளம்பினே இருக்கணும் அந்த மாதிரி வேலை தான் நம்மளுக்கு செட் ஆகும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ வேலை செஞ்சுருக்கேன் ஜாலியாக இருக்குது பீஸாக இருக்குது இது ஒரு 3 வருஷம் செஞ்சேன்னா அதுக்கு அடுத்தது ஒரு நல்ல கம்பெனியாக பார்த்து 2 வருஷம் மேக்ஸ் ஏன்னா நைட் ஷிஃப்ட் நிறைய நாள் நான் பிளான் பண்ணல பட் ஸ்போர்ட்ஸ் வர மாதிரி லைக் வேலரண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் எதுனா வரணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது வேற நான் பார்க்கணும் எப்படி பண்ணணும் எது பண்ணணும் அது வெளியே இருந்து தான் பண்ணலாமான்னு யோசனையா இருக்குது 6th பிளேயரா இருந்து பட் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேம் மட்டும் உங்க ப்ராசஸ் நேம் என்ன ப்ரோ ஆமாமா டிஎல் மேனேஜர் 4 இயர்ஸ்ல தூக்கிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ 4 இயர்ஸ்ல கண்டிப்பா கொடுப்பாங்கல்ல என்ன இவங்க பேசுறாங்க மேகு புரியலையே கைஸ் 4 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸ்லாம் நிறைய பேர் டிஎல் ஆயிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே ஓகே நைட் ஷிஃப்ட் ஜாபா சூப்பர் ப்ரோ நைட் தான் ப்ரோ உங்க ப்ராசஸ் நேம் என்ன ப்ரோ எந்த வந்து French வாய்ஸ் ப்ராசஸ் ஃப்ரெஞ்சில் வாய்ஸ் பேசணும் கெபெக்ல இருக்கு உங்ககிட்ட நான் வாய்ஸ் பேசி வாய்ஸ்ல பேசணும் 30 கால் French எடுத்தேன்னா 30 கால் இங்கிலீஷ் எடுப்பேன் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி லைக் வந்து 30ன்றது வந்து ஹையஸ்ட் நான் சொல்றது வால்யூம்லயே ஹையஸ்ட் வால்யூம்ஸ் நோ ஐ திங்க் 6 to 8 இயர் at least டேக் கேர் ஆஃப் ஹெல்த் ப்ரோ நைட் ஷிஃப்ட் அதுதான் பார்க்கணும் ப்ரோ அதுதான் ஒரு 1 இயர்ல ஷிஃப்ட் ஆகலாமா 2 இயர்ல ஷிஃப்ட் ஆகலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நைட் ஷிஃப்ட்னால பட் நல்லா தான் சாப்பிட்றேன் இருக்கேன் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் பார்க்கலாம் எதனா பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா மாறிடுவேன் இப்போதைக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அடிக்கடி தூக்கம் தான் வராது அது நார்மலாவே வராது என்ன ரோல் இது ப்ரோ மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் கலெக்ஷன் எம்ஆர் ரோல்னு சொல்லுவாங்க அது பேரு மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் கலெக்ஷன்னா நீங்க டைரக்டா ஃபெசிலிட்டிக்கு டாக்டர் ஃபெசிலிட்டிக்கு வந்து ரீச் பண்ணணும் அதுதான் வேலையே அதுதான் ரோல் ஜாப்லாம் சில்லாதான் ப்ரோ எனக்கு 40 கால் தான் ப்ரோ வருது இப்போ 20 கால் ஃப்ரெஞ்ச் எடுத்தேன்னா 20 கால் இங்கிலீஷ் எடுப்பேன் இல்ல 35 கால் ஃப்ரெஞ்ச் எடுப்பேன் அவ்வளவுதான் இங்கிலீஷுக்குன்னு தனியா இருக்கானுங்க டீம் நான் வந்து ஃப்ரெஞ்சு ரிசோர்ஸ் எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் கால்ஸ் அவ்வளோ போட மாட்டாங்க என்னோட வேலை என்னன்னா ஃப்ரெஞ்சு கால்ஸை நான் முடிச்சு கொடுக்கணும் அதுதான் என்னோட வேலை ஃப்ரெஞ்சில் அவ்வளோலாம் வராது கால்ஸ் அப்படியே வந்தாலுமே எனக்கு இங்கிலீஷ் கால் போட மாட்டாங்க இப்போ நான் வந்துட்டு டீமில் ஆள் இல்லைனால நான் தான் இப்போ ஃப்ரெஞ்சு பார்க்குறேன் அதனால எனக்கு இங்கிலீஷ் கால்ஸ் போட மாட்டாங்க இங்கிலீஷுக்குன்னு ஒரு 4-5 பேர் இருக்காங்க 8 பேர் மொத்தமே வந்து 9 பேர் டீம் 7 பேர் இருக்கிறாங்க இங்கிலீஷ்க்குன்னு 3 பேருக்கு ஃப்ரெஞ்சு இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பிரிச்சு விட்டுருக்கனால மோஸ்டா எங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் தூக்கிட்டானுங்க ப்ரோ அவங்க இங்கிலீஷ்ல பேசுறது நான் ஃப்ரெஞ்சில் பேசுவேன் அவ்வளவுதான் ஃபெசிலிட்டிஸ் கிட்ட டைகர் பாய் ஆஃப்டர் லாங் டைம் நோ சி ஹவ் யூ டூயிங் ஜெட் கேமர் வாங்க நல்லா இருக்கும் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க எஸ்பா முச்சே விட்டானே ஃப்ரெஞ்சு பேசுவீங்களா ப்ரோ நான் ஃப்ரெஞ்சில் வந்து டிகிரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கோர்ஸ்லாம் பண்ணி அதுக்குனே வந்து உழைச்சி பேசுவீங்களான்னு கேட்டீங்களே புரியலையே பேச தெரியாம நான் போய் ஃப்ரெஞ்சு ஜாப்ல உட்கார முடியும் நான் சென்று சாப்பிட்டு வரேன் போயிட்டு வாங்க ஹிட்லர் வாங்க ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் ஹெல்த்தை நல்லா பார்த்துக்கோங்க என்ன சொல்றாங்க ஆனா நைட் ஷிஃப்ட் போறவங்க தான் ப்ரோ குண்டா இருக்காங்க டேல போறவங்க ஒல்லியா இருக்காங்க ப்ரோ மாத்தி சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரோமியோ டேல போறவங்க குண்டா இருக்காங்க நைட் ஷிஃப்ட் போறவங்க ஒல்லியா இருக்காங்கன்னு சொல்ல வர்றீங்களா ஹெல்த்தை பாத்துக்கங்கன்னு சொல்றீங்க இல்லையே இது உங்க இதுவே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தப்பா இருக்கு சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஹெல்த்தை பாத்துக்கவங்க சொல்றவங்க தான் டே ஷிஃப்ட் போறவங்க தான் வந்துட்டு குண்டா இருக்கணும் நீங்க சொல்றபடி பார்த்தா no health no life கரெக்ட் தான் பா சிரோனடி this man is not stopping Viper and his impact has been impeccable so far 5 finishes in the bag already 8 in total floor but Met and Ninja coming knocking on the door சிரோன ஒரு புஷ் நிஞ்சா கிட்டது 2v3 it's not going to be easy ஐயோ okay no wait what the fuck
Okay, Zap? Zap. They did not see that at all. Bro, clutched a whole squad like in a second, bro. What the hell? Achhe viட்டான் bro. 1 2 3 Zap from the back. Okay. No, wait. Zap. Frenchல 8th ல படிச்சேன் bro. They did not see Bro, that நான் at 11th all. 12th French ஓகேவா? டிகிரி French, BA French literature. அதுக்கப்புறம் நான் காலேஜ் ஒழுங்கா படிக்கல. மேல் இன்ஸ்டிடியூட் போயிட்டு அதுல B2 வரையும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். C1 வரையும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்ப நானு. C1.1 பண்ணிட்டு இருக்கேன். So I'm just like, you know, அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ்லயே போயிட்டேன் நான். அதனால வந்துட்டு ஜாப் கிடைச்சது கோர்ஸ்லாம் பண்ணதுனால. He has to give it for the consistency. Very aggressive. 2 years experience எடுத்துட்டேன்னா எனக்கு அதுக்கப்புறம் பெருசா வேலையே இருக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனிலாம் எனக்கு தெரியும், லிங்க்ஸ்லாம் இருக்கு, போயிட்டு உட்காந்துரும் அவ்வளோதான். சில்லா இருக்கும் வாழ்க்கை. நான் வந்துட்டு இப்போ என்ன பிளான் பண்ணிருக்கேன்னா, என்னோட பிளான் என்ன தெரியுமா, வேலையை முடிச்சுட்டு இந்த 4 hours இருக்குல்ல, அதுல எதுனா ரெவென்யூ மேக் பண்ணணும். அதுதான் என்னோட பிளான். அது மேக் பண்ணனா ஓரளவுக்கு ஒரு கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டு செட்டில் பண்ணிட்டு esports டீம் எதனா ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு 5 yearsல பிளான். 5 yearsக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் யோசிச்சிருக்கேன். டீம்னா நான் வந்து லைக் இப்போ எப்படி வந்துட்டு சிஇஓ ஆகுறது அந்த மாதிரி யோசிச்சு சொல்றேன். ஓகேவா, இப்போ நான் வந்துட்டு கண்டிப்பா வேலரண்ட்ல டீம் ஆரம்பிப்பேன், டீம் தமிழாஸ்ல. அதில் நான் ஆடுவேனான்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து கேள்விக்குறி தான். மேபி ஆடுவேன். 6th பிளேயராக இருந்து நான் வந்து டீமை வந்து பேக் ஹேண்டில் இருந்து நான் வந்து என்னென்ன பண்ணுமோ பண்ணுவேன். வேலரண்ட் esports வந்துச்சுன்னா சொல்கிறேன், அது பிளான் இருக்கு. அது நான் வந்து வாத்திக்கிட்ட பேசியிருக்கேன். பட் பார்க்கலாம் அது எப்படி போகுதுன்னு தெரியாது. இப்போதைக்கு BGMIல எனக்கு எந்த பிளானுமே இல்லை. ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி பிளான்ஸ் இன் BGMI. இப்போ எங்கேயோ ஏறி கொண்டான் ப்ரோ ஜிடிஎஃப். பிகாஸ் BGMI வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பிளேயர்ஸ் இல்ல நம்ம கிட்ட. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லா பிளேயர்ஸும் வந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க. பெருசா வந்து யாரும் பண்றது இல்ல பெருசா எடுத்து BGMI. சூப்பர் ப்ரோ, நானும் நல்லா இருக்கேன். சூப்பர் ப்ரோ. போன்ஜுக்கு தெரியும் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் எப்படி ப்ரோ இருக்கும். ப்ரோ இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் வந்துட்டு இந்த கம்பெனில எனக்கு இங்கிலீஷ்ல தான் வச்சாங்க, ஃப்ரெஞ்சே வைக்கல. ஆனா அசென்ஷியல் தப்போ எனக்கு ஃப்ரெஞ்சு வச்சாங்க. ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ, அதெல்லாம் சிம்பிள் ப்ரோ. என்ன சொல்லுவாங்க, பிரசன்ட் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதை ஃப்ரெஞ்சில் நீங்கள் சொல்லணும். உங்களுக்கு பிடிச்ச மூவியை டிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுவாங்க ஃப்ரெஞ்சில், அதை சொல்வீங்க. நம்பர்ஸ் கேட்பாங்க, உங்களுக்கு எவ்வளோ தெரிஞ்ச நம்பர்ஸ்ன்னு. அந்த மாதிரியான இதுதான் இருக்கும், ஜென்ரலாக தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன அசஸ்மெண்ட் இருக்கும். அசஸ்மெண்ட்டில் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னா சிம்பிளி கேட்பாங்க. லைக் எப்படி சொல்கிறது, ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதில் வந்துட்டு நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வந்துட்டு ரிவ்யூ எப்படி இருக்கு, பாசிட்டிவாக இருக்கா நெகட்டிவா இருக்கா, அந்த ஹோல் பேசேஜை நீங்க படிச்சு உங்களுக்கு என்ன புரியுதோ அதை வந்து நீங்க சொல்லணும். அது வந்து ரீசனோட சொல்லணும். ஸோ இந்த மாதிரியான இன்டர்வியூஸ்லாம் நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். வேற எப்படி இருக்கும், மோஸ்டா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா ஃப்ரெஞ்ச் ரவுண்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை பத்தி சொல்லுங்க, எதுனா மூவிஸை பத்தி சொல்லுங்க, உங்க வீட்டை பத்தி சொல்லுங்க, உங்களோட ஜாபை பத்தி சொல்லுங்க. ஓல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் ஜாப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான் இருக்கும். வேற எதுவும் டிஃபிகல்ட்டாலாம் இருக்காது. ஃப்ரெஞ்ச் ரவுண்ட்ஸ்லாம் ஈஸியா இருக்கும். இங்கிலீஷ் ரவுண்ட்ஸோட ஃப்ரெஞ்ச் ரவுண்ட்ஸ் ஈஸியா இருக்கும். ஆனா எனக்கு இந்த கம்பெனில வந்து இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் வச்சாங்களே. ஏன்னா ஃப்ரெஞ்ச் ரிசோர்ஸ் யாருமே இல்ல அங்க. 3 பேர் தான் நாங்க ஃப்ரெஞ்ச் ரிசோர்ஸே உள்ளேயே. ஸோ யாருக்குமே ஃப்ரெஞ்ச் தெரியாது, இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் வச்சாங்க. ஆனா கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா தான் இருந்துச்சு இங்கிலீஷ் ரவுண்டு. ஒரே ரவுண்டு தான். எப்படி சொல்றது, ஒரே ரவுண்டு நேர்ல போயிட்டு அட்டெண்ட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அது கிளியர் பண்ணேன் நான். கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான क्वेश्चंसலாம் கேட்டாங்க, ஏன் அதுக்குள்ள மாறுறீங்க அப்படி இப்படின்னு. பழைய ஜாப் பத்தி கேட்டாங்க, பழைய ஜாப்ல அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து ஏன் வரீங்க அந்த மாதிரிலாம் கேட்டாங்க. கொஞ்சம் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணாங்க, முடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. He certainly can become a star. 1+ GDR. சரி பாயிண்ட் டேபிள் பார்த்துட்டு நம்ம வந்துட்டு போவோம். டைம் ஆயிடுச்சு, சிக்கமா இருக்கு. Is the question. No money, no respect. Understandable and what takes time. வேலை மொபைல் எப்போ லான்ச்சிங்? நவம்பர் ப்ரோ. பப்ஜியை வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பேன் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க ப்ரோ? இன்னும் நிறைய பேருக்கு வேலை போயிடும், பிளேயர்ஸாக இருக்கவங்களுக்கும் வேலை போயிடும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த டோர்னமெண்ட் இதிலலாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்கல்ல, மேனேஜர்ஸ், ஆர்கனைசர்ஸ், எல்லாருக்கும் வேலை போயிடும்.
அவ்வளோதான் ப்ரோ. அட் த எண்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் a ஜாப் ப்ரோ. ஓகேவா? ஒருத்தன் அவன் காசுக்காக தான் ஓட்டுக்கிறானுங்க. ஒரு கேம் பேன் ஆகுது அப்படின்னா அதில் நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்து எஃபெக்ட் ஆகும். சிம்பிளி அதுதான். இப்போ ஒரு ஜாப் போகுதுன்னா ஒரு மேசிவ் லே ஆஃப் நடக்குதுன்னா ஒரு கம்பெனியில் அது என்ன ஆகுமோ அதே மாதிரி தான் பப்ஜிலையும் ஆகும். அதை நம்பி இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர்ஸ் வந்துட்டு அவங்க வாழ்க்கை போகும், அவனுக்கு சம்பாதிக்கிறது வந்து நின்று போகும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? டோர்னமெண்ட் ஆர்கனைசர்ஸ் மேனேஜர்ஸ் அதில் இருப்பானுங்க ஒரு கூட்டம், அவனுங்களுக்கு எல்லாருக்குமே போகும். எல்லாருக்கும் at the end it's a job for everyone. அதுதான் மேட்ரு. ஸோ அது பேன் ஆகுது அப்படின்னா எல்லாருக்கும் வேலை போயிடும். ப்ளஸ் இப்போ ஒரு பப்ஜின்றதை விட பிஜிஎம்ஐக்கு கெரியர் பிரேக் ஆகுமே ப்ரோ. கெரியர் பிரேக்னா எப்படி சொல்கிறீங்க ரோமியோ? நான் அதை சொல்ல வந்தேனே. ஸோ பிஜிஎம்ஐன்றது பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைட் பார்க்கக்கூடிய ஒரு கேம். ஸோ அதோட ஆடியன்ஸ் வந்து லூஸ் பண்ணும். 5th மேட்ச் பாருங்க ப்ரோ. லாஸ்ட்டில் அப்படியா பார்ப்போமா? லாஸ்ட் அதுதான். பஸ் மெட்டானிஜ் 8 பேர் தான் தரும். சினாசி கிட்ஸு ரெக்காக்னிங் ஸ்போர்ட்ஸ் 8 பிட் பாருங்க 13 தான் எடுத்துருக்கானுங்க. மார்க்கஸ் குட்டி மேட்டி வாங்க. ஜைரக்ஸ் வெரியான 3. ஓகே, எந்த மேட்ச் இது இல்லையா? இதுதானே 5th மேட்ச், இது 6th மேட்சா? எந்த 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 டைமிங்ல வருது ப்ரோ? இருக்கானுங்க, அது பார்ப்போம். வெயிட் பண்ணுங்க, அது பார்க்காம போக கூடாது. மொபைல் வேலோ வந்துட்டு நவம்பர்னு சொல்றாங்க வேர்ல்டு வைட் ரிலீஸ். பட் தெரியல ப்ரோ இந்தியாவில் எப்போ ரிலீஸ் ஆகும்னு. ஏன்னா அது ரியாட் கேம்ஸ். அது இன்னும் வந்து ரியாட் சைனா கூட வந்துட்டு நம்ம கொலாப் எப்படி சொல்றது, சைனா வந்துட்டு நம்ம வந்து கை கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? அதுதான் வேர்ல்டு நியூஸ். பட் அதுக்குன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரியாட் கேம்ஸ்லாம் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா அது தெரியல, பார்க்கணும். மேபி இந்த இயர்லனா அடுத்த இயர் கூட இந்தியாவுக்கு ரிலீஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு. இல்ல குளோபலாவே கூட ரிலீஸ் பண்றதுக்கு இந்தியாவில் சான்ஸ் இருக்கு. வரும்போது தான் தெரியும், நவம்பர்ல தான் தெரியும். ஆனா அதை பத்தின ஒரு டாக்ஸும் இல்லை இப்போ வரையும் கம்யூனிட்டியில. வேலை பத்தி யாரும் எதுவும் பெருசா பேசல. யோ எந்த டைமிங்கா ஓஜி புஷ் பண்ணுவாங்களா? ஓஜி இருக்கானே உள்ளதான். அப்ப இதுக்கப்புறம் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓஜி ஏன் இவனை புஷ் பண்றான்? What the heck bro? ஓஜி இங்க இருக்கான் லெஃப்ட்ல. நீங்க எப்படி ஆடுறீங்க? நான் வந்து சைனீஸ் வெர்ஷன் ஆடுறேன். சைனா ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. அந்த சைனா வெர்ஷனை நான் வந்து ஏத்தி ஆடிட்டு இருக்கேன். Tactic if it works out. Needs to lob the nades right on the money, but it seems like Artiki from the distance will find Lion. Oh no. IG Los Hermanos, they had all the advantage in the game. But now since so many teams have already started to stack up around them, IG Los Hermanos, they need to push outside of the comfort zone and start claiming a few elimination points for themselves. You cannot just sit in a compound and hope for the best and get the chicken dinner. That's not how it's played. You need to be out there and contribute a little bit to the chaos. Bonjour, comment ça va? You can have a decent game in your hands. And that's what my have realized. எல்லாத்தையுமே புஷ் பண்ணானுங்க ப்ரோ. நீங்க சொன்ன மாதிரி bonjour, comment ça va? Tu vas manger அப்படின்னு உனக்கு up front of course two players. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சன்ட்லாம் இருக்கு, நிறைய ஆக்சன்ட்லாம் கத்துக்கணும்னா நிறைய நாள் ஆகும். பேசினே இருக்கணும். வா நபாதே வா நான் பீக்கிறாது டேய். கனாபினா ஓய்யோ. What a fantastic land and what a move it was. Zyrex, what did I just witness? He just single-handedly mowed. What the fuck? ஓஜே கதற விட்டான் அவன். Like the chaotic bunches here. யோசிச்சிருக்கே மாட்டானுங்க ப்ரோ. நாடா இப்படி அடிச்சான் அவன். அப்படி யோசிச்சிருப்பானு. டைமே கொடுக்கல அவன்.
டொம்பு அடிக்கிறாங்க பாரு. இதெல்லாம் சரியான பீக் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பீக் இது? சரியா இருக்குது ப்ரோ அந்த பீக். இங்க பாரு. யோசிக்கவே முடியல அவனுங்கள. யோசிக்கவே முடியல அவனுங்கள. நல்லா சரி வெரியா இருக்குது ப்ரோ. கிளாப் பண்ணுங்க ப்ரோ எல்லாரும் chatல. கம் ஆன் ப்ரோ. நானும் வேலை மொபைலுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப மாசமா. லாஸ்ட் இயர் வருதுன்னு சொன்னாங்க. ப்ரோ வெயிட்லாம் பண்ணாதீங்க. சைனீஸ் வெர்ஷன் ஏத்தி ஆட ஆரம்பிச்சிருங்க. அது எப்போ வரும்னு சொல்ல முடியாது. அப்புறம் நீங்க உட்காந்து கிரைண்ட் பண்றதுக்குள்ள உங்களுக்கு மேல நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. If you are gonna aiming in like esports game பண்றீங்கன்னா இப்போலந்தே ஆரம்பிங்க. அரைக்க ஆரம்பிங்க. They eventually do find Zegod. And that's going to be big man down. Hitler, what's up, man? He's found any sort of connections, but now Godsomen, they're going to look to make that pounce, but 4TR, even they're taking those shots as Max falls down. Problems all across the board. That one man of 4TR on the back lines, he's making the life hell for Shogun. And Shogun gets knocked out and confirmed by an F-God. So surprising that nobody has been able to neutralize the lad pain his life from the back lines. But crazy and the lad on with 3 towards us at this point. Bro, download Android or iOS anninga. Nobody knows of anyone surrounding. Pain per Blair got in the open. Openly matran. Knocked out and finished off as well. No mercy being delivered. Lucifer just being the demon that he always is. It's quite unfortunate in his life the way he got taken down. Out in the open, he was trying his best to give that support fire to his teammates. But Godsomen just a step. Bro, எல்லாரும் டெய்லி வந்து ஒரு லைக் போட்டு விடுங்க நண்பா. This man is the devil. சேனல் செத்து கிடக்குது. ஒரு 30 லைக் போடினா 100 லைக். Waiting for the opponents to get complacent. அடுத்த கிளட்ச் அடிப்பானா? Team AX now they're also getting pounced on by the entirety of Mikey Los Hermanos. Henry all by himself. He was able to find the flash. Godsomen, what did I just watch? It is quite a consistent finish yet again. But now look at M4 அடிக்கிறான் லூசிஃபர். It is quite a consistent finish yet again. But now look at the bless of Godsomen. What did I just watch? Demon devouring the foes. What did it is? iOS னா நீங்க வந்து என்ன பண்ணனும்னா ஃபர்ஸ்ட் குயிக் பாக்ஸ் ஏத்திடுங்க. ரீஜனை மாத்திடுங்க ஃபர்ஸ்ட் சைனாக்கு. ரீஜனை மாத்திட்டு அங்க இருக்க போஸ்டர் கோட போட்டுட்டு டவுன்லோட் பண்ணுங்க கேமை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு குயிக் பாக்ஸ்ன்ற VPN ஏத்துங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அப்புறம் WeChatல ஒரு அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க. WeChatல எப்படி அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்றது ப்ரோன்னு கேட்டிங்கனா அப்ராட்ல யாரனா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட சொல்லி கிரியேட் பண்ணுங்க ஒரு WeChat அக்கவுண்ட். WeChat அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா அத லிங்க் பண்ணனும். எப்படி நம்ம PUBGல வந்துட்டு Instagram, Facebook லிங்க் பண்ற மாதிரி WeChat லிங்க் பண்ணனும். அதுக்கு அப்புறம் ஒரு வெரிஃபிகேஷன் கேக்கும். அது வந்துட்டு எப்படி பண்றதுன்றது ஒரு ட்ரிக் இருக்கு. அதுக்கு வந்துட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க. இன்ஸ்டால இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டு அது கேக்குறப்போ அப்போ வாங்க. இவ்வளவு ப்ராசஸ் இருக்குது. குயிக் பாக்ஸ் போட்டு கேம் ஆடலாம். ஓகேவா? குயிக் பாக்ஸ்க்கு கட்டணும் காசு. ஆனா ஒரு 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு உங்களுக்கு 400 ரூபாய் பெர் மந்த் கட்டற மாதிரி தான் இருக்கும். Crazy bro. Stops the player from அல்டி விடுறானே. ஏன்னா இதுல அல்ட்ற and he will too. Beautifully played. He also return, and that's going to buy enough time to go. Beast clutch பண்ண மாட்டானா? Beautifully played from Beast. It's 2v2 right now. If Los Hermanos find that revive, I think it will turn into a 2v3, but then Godsomen have an unprecedented advantage in this fight. All that they've got to do is to try a way to isolate these fights, and Beast is looking to drop. Hey. The shotgun is reflexலாம் வைக்கிற. Misses the shots. It's close call, Necro. Nobody knows who's going to win. போட போறானுங்க, மாட்ட போறான். Devil and Beast. நினைச்சேன். In tandem, they seem undefeatable. But Los Hermanos, they've got the force with them. And the first strike, it stops Godsomen from getting any sort of control. No need, we can use for free. Hello, free-ஆ விட்டுட்டாங்க. அப்படியே? But now he needs to face the world. எனக்கு தான் காசு கேக்குது. Los Hermanos and Lucifer. He wants to execute a few parkour moves. I'm not sure what the game plan's going to look like for Lucifer, but these utilities, they're definitely doing a lot of damage. And look at Lucifer, the position he's in. It's disgusting. He fights the first. Is he able to find the second one? That's my question. Now soon he will need to drop down completely. He's doing that slowly and steadily, but he does find the second strike as well, but in the end, gets taken down to full crazy, damage. Bro. Unfortunate. That's crazy. Los Hermanos, they do get the chicken dinner, but Godsomen, man, this team, and especially Lucifer, this guy was ready. bro.
இவனுக்கு என்ன நீ டின்னரா குடிச்சிருக்கானுங்க LHS வெறியாட்டுக்குறானுங்க போல LHS தான் ஃபர்ஸ்ட் இருப்பானுங்க நினைக்கிறேன் டின்னர் LHS இல்லனா OG LHS தான் ஃபர்ஸ்ட் हमें साफ-साफ यहां पे देखने को 57 पॉइंट OG सेकंड 53 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं ट्रू रिपर वाट आर्मी स्पोर्ट्स கூட நல்லா ஆடிருக்காங்க यहां पे देखने को मिल रहा है ओरंगुटन 59 देखने को मिले और इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स यहां पे देखने को मिल रहा है ओरंगुटन 53 Team AX 32 second page popping up on the screen now. IQ Soul 26 as I mentioned in the span of 3 Hero days, Extreme got like 20 points. Soul has been the most GDR பாருங்க 6 மேட்ச் ஆடி 20 பாயிண்ட் தான் எடுத்துருக்கானுங்க they are in danger zone OTR officials 6 மேட்ச் ஆடி 17 பாயிண்ட் they are in danger zone now this is a main concern நிறைய பேர் danger zone ல they இருக்கானுங்க need to recover in the upcoming games and especially with the kind of experience that they've got उनसे expectation हमेशा बहुत ज्यादा रहती है 4TR की बात करें towards the end ठीक है थोड़ा बहुत बेहतर वो खेल के गए पर फिर भी time is going like you know स्टैंडिंग्स पे अपने नाम के आगे bana बना पाए போகுது டைம் दिक्कत है ज्यादा यहां पे मेडल के लिए रही 3 bro இது வேற பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன் bro big billion daysல 25 more likes guys come on guys 100 likes போலாம் come on boys yo what the fuck please hit the like and subscribe button bro what are you doing man so let's get into the game bro வாங்க bro ஜெமிகாட் சார்ஜ் ஏறி இருக்கும் கதை கொடுக்காதீங்க இதுக்கு அப்புறம் நீங்க சார்ஜ் இல்லன்னு குயிக் ஃபாக்ஸ் காசு கேக்குது எனக்கு மட்டும் டென்ஷன் ஆகுது ஃப்ரீ பண்ணிட்டானுங்க ஃப்ரீன்னு காட்டுதே இப்போ நான் வேலை ஆடுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க கேமு கணேஷ் ஓகேவா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ கேமு ரொம்ப மோசமாலாம் இருக்காது உங்களுக்கு ப்ரோ நான் டியூலிஸ்டே ஆடுறது இல்லை ப்ரோ டெமிகார்ட் அடிக்கிறானுங்க டெமிகார்ட் டியூலிஸ்ட்லாம் எடுக்கிறானா ஆட விட மாட்டானுங்க எனக்கு கண்ட்ரோலர் இல்லைனா வந்துட்டு சென்டினல் தான் ஆட வருது அதுவும் இந்த சைஃபர்லாம் நான் ஆடுறது இன்னும் ஆடவே இல்லை சைஃபர் புது மொபைல் பர்ச்சேஸ்லாம் இல்லை ப்ரோ அதே மொபைல் தான் ப்ரோ 13 Pro Max காசு இல்லை ப்ரோ என்கிட்ட 16 Pro Max வாங்கணும் ப்ரோ நான் இந்த மொபைல் போட்டு தான் வாங்கணும் காசு இல்லை ப்ரோ யோ என்னையா எப்படி ஆட் பண்ணுவ நேம் எல்லாம் மாற்றி வச்சிருக்கேன் நான் வேற நான் எப்படி கொடுக்கறது ஃப்ரெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் டிடிஎம் போவோம் கேக்குதா கேக்குது எத்தமாச்சா 匹配成功 3 மேட்ச் தான் ஆட முடியும் இதுவே கஷ்டம் ஆச்சு பாடியிலே டைம் போயிடுச்சு 3 மேட்ச் எப்படி 3 மேட்ச் ஆடுறீங்க நம்ம ஆல்ரெடி 4 2 மேட்ச் தான் ஆடலாம்乱斗热身比赛即将开始 ஜாய்ஸ்டிக் சைஸ் சின்னதா வச்சா நல்லா இருக்குமா பெருசா வச்சா நல்லா இருக்குமா开战 ஏன் டீம்மேட் நல்லா இல்ல உங்களுக்கு撕开一面都充满了遗憾的事 ஒரு மேட்ச் 45 மினிட்ஸ் நமக்கு பிசி தானே ப்ரோ அவ்வளவு நேரம்லாம் இல்ல இது 20 மினிட்ஸ் தான் ஆகும்猎枭已除，零解决。
什么事情都该让我做吧。灵异解决。战术失败了。消灭3个。消灭4个。猎枭已除。截锋倒下。消灭3个。ஓ 18-15 ஸ்னைப்பர் பண்ணிட்டு敌人消灭殆尽。யாரு ப்ரோ அது அவ்வளவு கிலோ இருக்குது猎枭已除。கேக்குதா正中眉心。剩余14击败。猎枭已除。பயங்கரமா கில் அடிக்கிறானு ப்ரோ一记警告。截锋倒下。இதுல 20 மினிட்ஸ் தான் ப்ரோ மேட்ச் பாடி நெஸ்ட்又充满遗憾的生活。剩余5次击败。没挡到。கில்லு போச்சு仅剩1次击败。ஸ்டாம் ப்ரோ வாட்ச் பார்ட்டி முடிச்சு படி டேய் வைட்டி நாளைக்கு தான் புரியல எனக்கு புரியல யார் அது ஜெயிச்சது இவ்வளோ ஃபாஸ்டா நான் பிலீவ் கூப்பிட்டா யார் அது பிலீவ் யாரா BGMI பிலீவ் கூப்பிடுங்க அவனா லோனாச்சு அவன் தெரியல கூப்பிட்டு பார்க்க எம்மி கார்டு வந்து செஞ்சு விட்டுக்கிறாரு PC 45 மினிட்ஸ் தெரியும் கூப்பிடுறீங்களா அப்படி போடுவா ஆடலாம் பிலீவ் வரானா வரல இன்வைட் கொடுத்தேன் இன்னும் அசெண்டன்டே போல ப்ரோ பண்ணி வைட்டி இப்போ வாட்ச் பார்ட்டி போனோன்னா காப்பிரைட் அடிப்பானுங்க அதனால அடுத்த நாள் தான் நம்ம பண்ண முடியும் இன்னைக்கு இப்போ ஸ்ட்ரீம் ஆகுது நாளைக்கு தான் வாட்ச் பார்ட்டி பண்ண முடியும் கைஸ் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் 100 லைக்ஸ் போலாம் கம் ஆன் ப்ரோ BGMI அபிஷியல் பார்ட்னர் தானே உங்களுக்கு கூட அந்த ஆக்சஸ் கிடையாது ப்ரோ எனக்கு யூசியே போறது இல்ல நிப்பாட்டானுங்க போடுறது இல்லையா ஏனே தெரியல ஸ்டால் ஆஃப் கோர்ஸ் வரானுங்க இன்னும் இது வேற அன்லாக் ஆகல நான் அன்லாக் ஆகல ஸ்லோ ஆடுறீங்களா ஓகே இருக்கு அட டூல்ஸ் தட்டாடுங்க ஜல்ல என்ன டிவைஸ் ஆகுது ரேஸ் ஆடுங்க இல்ல ஜெட் ஆடுங்க எது வேணுமோ ஆடுங்க
இது ஆடுவீங்களா? என்ன ரேஸ் ஆடுவீங்க? ஃபீனிக்ஸ் ஆடுவா? ஃபீனிக்ஸ் ரேஸ் ஆடணும்னா ரேஸ் ஆடுங்க, இல்லை ஃபீனிக்ஸ் ஆடுறது தான் ஆடுங்க. 太好了，我超期待的。 ரேஸ் வந்துட்டு வரவே மாட்டேது எனக்கு. அந்த ஷீல்டு மனுஷனை தான் எடுக்க போறேன். அவன் பேர் என்னது? ஐசோவா? ஐசோ. டியூலிஸ்ட் தானே? ஆமா டியூலிஸ்ட். அதான் எடுக்க போறேன். டான் கிங் மட்டமா ஆடுவான். பேங்கிங்கா? 我方防守。 இதுல நிறைய லைக் பப்ஜி பிளேயர்ஸ் வந்துட்டானுங்க ப்ரோ, சைனால இருந்து. ஐயோ ஆமா, நிறைய பேர் இருக்கானுங்க உள்ள. அதுதான் சிக்கமே ப்ரோ. அடுத்து இந்தியாவுக்கு வர போயும் அதே தான் ஆகும். இந்தியாவில் ஆல்ரெடி ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போதைக்கு இப்போ கரண்டா ஃபார்ம்ல இருக்கவங்க தான் ஆட மாட்டாங்க. இப்போ பிலீவ்லாம் இதான் ஆடிக்கிட்டு இருக்கான். சேம் கேரக்டர் தான் சார், நியூ கேரக்டர்ஸ் ப்ரோ. சேம் கேரக்டர்ஸ் தான் வரும், நியூ கேரக்டர்ஸ்லாம் வராது. படி மேப் மட்டும் இதுல 3 தான் இப்போதைக்கு இருக்கு. பி வரானுங்க. பி மல்டிபிள் உக்கா வரானு. 当心手雷，多名敌人在 B 区。 ப்ரோ எல்போ டாஷ் அடிச்சான். எல்போ வரான் உங்களுக்கு ரைட் சைடு வருவான். ஹலோ, 爆能器已部署，小心这里。 அந்த பக்கம் ஆடி அவ்வளோதான். மை பேட் கைஸ். 抽取视野，寄生兽，最后一人，攻方获胜。 跟你合作确实愉快，很难找到像你这样。இது பேர் எல்போ, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏவா 8:15 தான் போதுமா நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு? நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் போதும். ஆனா அதுக்கு இந்த ரவுண்ட் ஜெயிக்கணும். ஜெயிச்சா பாப்போம். ஸ்மோக்கு இதுல இருந்து வரானுங்க. பாத்துல இருந்து 3 பேர். ஜெட் டவுன். அவன் டேமேஜ் பண்ணல ப்ரோ. 侦察该区，找到他们了。还剩1名敌人。Nice one. 小心那里。கண்ணு எடுங்க. 蒙蔽他们。 எங்க இருக்கு கண்ணு? இதுதான் கார்டியன். guys லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. லைக் டிராப் ஆனா தெரியல. இல்ல 剩余30秒。 பி தான் போவான். பி யாருமே போல. சத்தம் கேட்டா போலாம். 剩余10秒。 பிளான் எடுக்கல, சேவ் பண்றான். என்ன பண்ண போறான்? கீழ தான் இருக்கான் போல. பான்ல இருக்கான். 守方获胜。தோர்க்கா கன் இருக்கு பாருங்க. அது மார்ஷல். எடுங்க. அதை எடுத்து. 帮我个忙。ப்ரோ. தெரியாது ப்ரோ. ஒன்லி கன். ஆடுவனே. நீங்க அது. நீங்க என்ன சோலோ கியூ பண்ணுகிறீங்க டெய்லி? நம்ம ஏன்
டீம்னா கூட அது இல்லையா? டீம் கூட ஆடினா ப்ளஸ் ஆக மாட்டேங்குது. ஏவா பியா பீரா நினைக்கிறேன். ஏ கிளியரா தான் இருக்கு. ஒருத்தர் லாங்கு, 2 பேர் லாங்கு. ஏன் கஷ்டமா வராங்களோ? கஷ்டம்ன்றதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. லைக் இவங்க ஒழுங்கா ஆட மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு விளையாடும் போது. 首方获胜。 என்ன என் கையில இருக்கு, என் கையில இருக்கு, என் கையில இருக்கு. வேணுமா? வேணாமா? அவனே போட்டானா? இல்ல உங்க கையில புல்டாக் இருக்கு. ஆடுங்க ஆடுங்க, நல்லாதான் இருக்கு. ஆஃப் இருக்கு, அங்க இருக்கு. 想玩是吧？我奉陪。 மறுபடியும் B. ஒருத்தன் எல்போ வரான், எல்போ வரான்.爆能器已部署，还剩1名敌人。ரைட் பண்றான். 最后一人。டேய் அடிச்சிடுறான். லவ்னா விட்டுருந்தானா சிரிப்பா இருந்திருக்கும். 他们一定没想到。力挽狂澜。看到他们的表情了吗？抱歉，不该笑的。别被我替身挡住，会没命。上子弹。他们走不了了。爹，我脸。 ஸ்மோக் போட்டிருக்கான் பில. ஆனா ஒரே ஒரு ஸ்மோக் தான் வந்துருக்குது. ஃபேக் அடிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏலாங்க நான் மினிமம் இப்போ பார்த்தேன். ஏலாங்க பீலாங்க சாரி பீலாங் மைடு. நீ எங்கே ஓடி வரான்? டிபி எடுத்துட்டான். ஏ ஷாட்டு, ஏ பாத் டவுன் அவன். ஏ ஷாட் உள்ள வந்துட்டானுங்க. இங்க இருக்கான் யூஆல் ஒருத்தன். 爆能器已部署。 டவுன் அவனும் டவுன் முடிச்சான் அவனே.王牌精锐。哎呀，让你抢不得。换弹中。ஆப்பு மட்டும் நல்லா ஆடுறான் போல தெரியல.再来。上子弹。 我需要这个。给我丢把枪。6个弟弟。活腻了，那就成全他们。
bro. Yeah. The beach. Hookah.爆能器已部署。இன்னொருத்த elbow வரான். வந்துட்டான். ஒருத்தன் பேக் சைடு. ரைட் சைடுல 2 பேர்.还剩1名敌人。Bro, Reina back side. 炸药包，守方获胜。攻防转换前最后一回合。需要支援武器。换弹中。上子弹。那炼狱只能点点蜡烛。Hookah dashed. Yeah. One create பண்ணடா சங்கட்.爆能器落在 B 区，最后一人，还剩1名敌人。பிங் டிஃபரன்ஸ்ல அடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க. 爆能器在 B 区。力挽狂澜。你们都看到没？ அவன் என்ன பண்றான் பிளான்? 上半场我方主家。தெரியல, அவன் ஏதோ ஊக்கால இருந்து குதிப்பான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் போல.我方进攻。உங்களுக்கு எவ்வளவு பிங் வருது? 35. 我拿到爆能器。எனக்கு அதிகமா வருது, 90 வருது. ஏய் ஆர்கே ப்ரோ கிட்ட கேளுடா சங்கட். ஏவா பியா. ஸ்பைக் எங்க போதோ அங்க ஓடிடுவானுங்க எல்லாம். பிஏ போ. இல்ல வச்சிருக்கான். பியா. உங்களுக்கு எவ்வளவு வருது? 炼狱只能点点蜡烛。பிங்கா எனக்கு அதான் 89 90. ஈல ஸ்மோக் போட்டுறான் பெம். கால. ரெய்னா ஏலற. 发现一个。完美。爆能器落在 B 区。புக்கால ஒருத்தன், இங்க எல்போல ஒருத்தன். இங்க ஸ்பைக் டவுன். நீங்க ஓ后一人，守方获胜。请不要误解我的微笑，我的心脏。上子弹。可以了吗？上子弹。
நான் சேவ் பண்றேன், நீங்க பை பண்றீங்க. 走走走，继续加油！ ஜெட் உள்ளதான். A 区有敌人， யாரோ தம்பிப்பியானா யாரும் தெரியல. பி போறானுங்க. பிரம்ம டவுன். ஜெட்டும் 1 HP தான். பிளான்ட் எடுக்கறாங்க. அல்பா போறேன். 爆能器已部署。 க்ளோஸ் பிளான்ட்டா ஓபன் பிளான்ட்டா. 对面姐弟被我打了一枪140，然后一枪死，放魔了这个狙，KO 也不强，相信你们队友知道吧？这把超凡晋级赛呀！哇，50 ப்ரோ சாம்பர். 蒙蔽他们，可怜虫。 பாதா வருவானு. பால்னா லாங். டைம் இல்ல. 抽取视野。 சேவ் பண்றானுங்க.攻方获胜， இருக்கியா chatல? 还剩1名敌人。 AFK 赛点就差这一口气了，我们能行的。 爆能器在我这儿。 உங்க கூட ஆனா எனக்கு ப்ளஸ் ஆகாதோ? அதிகமாகாது. ஒரே டியர்ல இருக்குமா அப்போ? ஐ திங்க் ஆகும் தான் நினைக்கிறேன். தெரியல, பாப்போம். நான் ட்ரோன் பண்றேன். சாச்சல் போட்டு இந்த கண்ட்ரோல் மட்டும் எடுங்க. ரொம்ப புஷ் பண்ண வேணாம். யுவால் ஒருத்தன் இருக்கான். சாச்சல் போட்டு என்ன சொன்னீங்க? கவனிக்கல. இங்க போயிடுங்க. யுவால் க்ளோஸ் லெஃப்ட்லயே இருக்கான். யுவால் போனீங்கன்னா க்ளோஸ் லெஃப்ட் இங்க. 当心手雷！ டெட் 还剩1名敌人。 பேக் சைடு மேலே ஏறான்.爆能器已部署。கில் இது. கண்காடுக்கு அக்கவுண்ட் வாங்கி கொடு. அந்த 15 பரவாயில்லை. உங்களுக்கு வராதுன்னு எனக்கு வரல. எனக்கு சோலோ கியூ பண்ணாலுமே அவ்வளோ தான் வருது. 16 தான் வருது. எம்இ பேச்சா ஒரு 19 கொடுப்போம். 13 14 வருது. போதும். நீங்க மாட்டலாம். ஆர்கே ப்ரோக்கு தான் மெசேஜ் போடணும். நேவிகேட்டர் ப்ரோ ஏகப்பட்ட நம்பர் வச்சிருப்பாரு. அதுல ஏதாவது கிரியேட் பண்ண முடியுதான்னு பாரு. மெசேஜ் போட்டிருக்கேன்டா சன்காடு. இவர் நேவிகேட்டர் கிட்ட வேணாலும் இல்லைங்க. அவருக்கு ஏகப்பட்ட நம்பர் வச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கிட்ட கேட்கணும். வேற யாருக்கிட்ட கேட்கலாம்? 匹配成功。 1
நேட்ல செத்து போயிட்டான். இது ஐயோ இது பேர் என்னது? ஃப்ராக்சர். ஜாபா ஸ்மோக் எடுத்துட்டான். ஏலே ஸ்மோக் ஆர் வாடே அப்பா.说我老了不中用，倒不如说姜还是老的辣。யார் அது? ஆப்போனன்ட்டா? ஓப் டோப். எப்படி டவுன்லோட்匹配成功。சைனீஸ் வெர்ஷன் ப்ரோ. ரீஜன் மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணனும். இது என்ன மேப் பைண்டா? பைண்ட். சொல்லுங்க. மூணு சைட் தானே? ரெண்டு சைட் பைண்ட். இப்ப நம்ம டிபி எடுத்து ஆடுறது. ஓ இதுதான் பைண்டா? நான் அதான் சென்டினல் ஆடுறீங்கன்னா ஆடுங்க, இல்லை டூலிஸ்ட் ஆடுறதுனால ஆடுங்க. டவுன்லோட் எப்படி பண்ணணும்? ரீஜன் மாத்தி பண்ணுங்க. சன்காட் iOSல ரீஜன் மாத்துங்க ப்ரோ. iOSக்கு ப்ளே ஸ்டோர்ல போயிட்டு ரீஜன் மாத்திட்டு அதுல போஸ்டர் கோட் கேக்கும். சைனா போஸ்டர் கோட், அது போட்டு டவுன்லோட் பண்ணனும். டேய் சன்காட், நான் தான் வீடியோவே போட்டுருக்கேன். 我方防守，前者交给我了。他会砌墙，我就会拆，轻松的很。Must download the games, bro. குளோபல் பீட்டா போயிட்டு தான் இருக்கு. இப்போ நம்ம நினச்சா ஆடலாம் குளோபல் பீட்டா. பிசியில் ஆடுவோம் பாய். 3 ரேங்க். ஜிபேலாம் ஒர்க் ஆகுமா? வாட்? ஜிபேலாம் ஓகே. ரீஜன் மாத்தினா கேட்குறாரு. எதுக்கு ஜிபே உனக்கு? ரீஜன் மாத்திட்டு உடனே மாத்திடணும் தம்பி. டவுன்லோட் பண்ணிட்டு திரும்ப இந்தியாவுக்கு.爆能器已部署。கத்தி எடுத்துன்னு வராதீங்க, கன் எடுத்துன்னு இல்ல.最后一人。நியான் 60 ஹீல் வாங்கிருப்பான். வாங்கல. ஓகே. பொறுமையா சுடுங்க. பேஜ் அண்ணன் ஓமன் வந்துட்டு இங்க இருக்கான் என் மார்க்ல. 攻方获胜。எப்படி ப்ரோ 4 பேரை செத்துட்டோம்? 能站在这儿的都是好手，你们可记住了。கவர் இல்ல, நான் ஒத்தனை அடிச்சேன். ஐபோன்ல ஜிபே பர்சனல் இருக்கு ப்ரோ. ஏய் நீ ரீஜன் மாத்திட்டு ஒரு செகண்ட் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீ மாத்த போற. ரீஜன் மாத்தனால ஜிபே எல்லாம் ஒண்ணா ஆகாது. அதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ரீஜனும் மாத்திக்கோங்க. அவ்வளவுதான் மறுபடியும். ஏதோ பேசுறியா தம்பி? யோவா வேணும்.
மன்ஸ் ஸ்மோக் போட்டு இருக்கானுங்க ஏய் என்ன எப்படிடா செக் பண்றேன் எனக்கு தெரியல எல்லாருமே இங்க தான் இருக்கானுங்க ஆக்ஸ்ட்ரா வரான் bro அவன் இவன் பேக் ஸ்டாப் வரான் ஆனா அவன் செத்துட்டானா முடிஞ்சு ரவுண்ட் இங்கே முடிஞ்சு சூப்பர் அவனும் செத்துட்டான் எவ்வளவு ப்ரோ அடிக்கணும் ப்ரோ ரைனா ஹீல் வாங்கி இருப்பான் ஓ டேமேஜ் வாங்கி போயிட்டான் ப்ரோ ரைனா என்ன பண்ணுதுறான் அவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கலாமே அவனை பிளான்ட் எடுக்கிறவன what the heck அண்டேரி ஆடுவா பஸ் 我们会反败为胜的。 B bro. C smokes. Even smokes. Sorry. Plus smokes. 有人逮到一个。 மாட்டானுங்க. 去不了救他们。当心手雷！爆能器已部署。 一人，攻方获胜。அது பேப்பர் பாருங்க गाइस லைக் பண்ணி பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க这里开始狩猎 near shot A 区有敌人最后一人 攻方获胜。我要干掉他们的医生，否则夜长梦多。மேட்ச் ஜெயிச்சா ஒரு மேட்ச் இப்படி வந்துது வீடு அழுட்டு போறேன் நான் வந்தா அவன்டா இங்க பிளைண்ட் போடுவான் எனக்கு புரியலடா炸弹车出发，爆能器已部署。 ப்ரோ ஒருத்தன் இங்க இருக்கான் இன்னொருத்தன் இந்த டிஃபால்ட்ல இருக்கான் 最后一人，当心手雷！叫起来！攻方获胜。 他们想跳舞吗？哈，我来领舞。这round காலியா மைனஸ் 20 மைனஸ் ஆகுமே பிரச்சனை crazy dog 把他们赶出去。
防守 A 区。离散。有别了。மேல heaven 快挂了。爆能器落在 A 区。浴血再战，矢志不移。எல்லா இடத்தையும் விட்டுறீங்களேடா டேய்炸弹车出发，一起狂欢！爆能器在 A 区。bro இங்க இருக்கான்嗨，你惹毛我了！攻方获胜。上半场最后一回合。அந்த சைடு போயிருக்கலாம் ப்ரோ. ஷே யூரோ சைடு இது யூரோன்றேன் நியான் சைடு.当起手雷。நிறைய பேரு வரானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேபி யாருமே பார்க்கல.爆能器落在 A 区。ப்ரோ இங்க ஸ்பைக் ரெண்டு பேரும் நானு ப்ரோ லெஃப்ட் ரைட்ல ஹோல்ட் பண்ணிங்க ஸ்பைக்.剩余30秒。爆能器在 A 区，扫描前方，找到他们了。还剩1名敌人。守方获胜。上半场我方主将，我方进攻。他们应该嚣张不起来。爆能器到手了。எடுக்கலாம் ஆனா ஒழுங்கா ஆடணும். மேல எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல ப்ரோ. எனக்கே இல்ல. ரெஸ்டாரண்ட் ஆகாத. இல்ல இம்மார்டல் போனதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்லைன் போய்ட்டேன்.小心这里。ஸ்டன்னு ஃபிளாஷ் ஏதாவது ஒன்று வரும் போயிட்டு ஓப்பன் நின்னீங்கன்னா.暗影涌现，遮天蔽目。当起手雷。blind போங்க. இங்கே இருக்கான் ப்ரோ. க்ளோஸ் விட்டாமா.爆能器落在 A 区。ரைனா கீழ எடுத்துட்டாம இருக்குது.最后一人。抽取视野。完美团灭。赛点。混蛋！爆能器在我这，爆能器放下了。混蛋！遮天蔽目。去吧，逮住他们！
fuck? 发现了，正中红心。最后一人。144 FPS ஆடுவாங்க. 首方获胜。 144 தான் ஆடுறானுங்க எல்லாம். எல்லாம் ரெட் மேஜிக் யூஸ் பண்றானுங்க. ஐயோ 14 மினிட். வா. What the heck? நான் ஒரு மேட்ச் போட்டு கிளம்புவோம். Yo. Waste my bullet. நான் ஸ்கில் எக்ஸே போயிட்டு இருக்கேன் அசெண்டன்ட் ஒன்னு. What the fuck? ரேங்க் யார் வேணாலும் 匹配成功。இல்ல ரேங்க் யார் வேணாலும் புஷ் பண்ணலாம். கேம் கத்துக்கணும். நான் தம்பி கேரினா வரியா? லிஸ்ட் இன்ஸ்டால் ஆட் பண்ணிக்கிறானுங்க. ஒண்ணுத்துக்கு லைக் கிடையாது. ஒரு ஆக்சரா ஓகலாமா ஸ்டேஜ் ஆலாமா அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ தெரியாது அடிக்கல 20 FPS ஆடுறானுங்களா என்ன கதை புரியல நீங்க என்ன போறீங்க 2 டியூரஸ் செத்துறானுங்க brim 说我老了不中用，倒不如说姜还是老的辣。சைஃபரை காணோம். சைஃபர் எடுங்க ப்ரோ. சைஃபரை காணோம்.匹配成功。வாணுமா? அம்மா எங்க போச்சுன்னு தெரியல. ஏய் டாஜ் பண்ண. ஐயோ ப்ரோ கேரி வரானா ப்ரோ. திரும்ப டாஜ் பண்ணுங்க. நான் பண்றேன். எதுக்கு? கேரி வரானா? ஓ. இரா டாஜ் பண்ணடா இரா. அது இவ்வளோ நல்லா ஆடுறானுங்க மொபைல்ல அதுக்குள்ள எய்ம்லாம் வந்துட்டு சில பேர் தான் நல்லா அடிக்கிறானுங்க சில பேர் முக்கிய தான் ஆடுறானுங்க Game is all about minding, using mind plus aim. Game is all about mind and utilities. Ascendant. சோலோ கியூ போட்டா தான் வர முடியும் போல அசெண்டன்ட். அப்பெல்லாம் இல்ல ப்ரோ. சோலோ கியூ போனா நீங்க இமார்டல் தான் போகணும். அசெண்டன்ட்லாம் யார் கூட வேணா நான்匹配成功。Ascendant Risa. பெரிய மேம். இதுல இமேஜஸ் மாறுமா என்ன? இமேஜஸா? ஆமா மாறுது. ப்ரீஸ் வந்தா ஒரு மாதிரி ப்ளூஷா இருக்கும். அசன்ட் வந்துட்டா ஒரு மாதிரி ரெட் வித் ப்ளூ. பைண்ட் வந்துட்டா ப்ரௌன் கலர்.
என்னடா போற fracture. என்னடா அவன் நீங்க தெரியுங்களா ஸ்டேஜ் ஆடவா நானா எடுத்தேன். ஸ்மோக் ஆடவா தெரியல அவர் எல்லாம் ஆட போறாரு எனக்கு தெரியல. நீங்க ஏதாவது எடுங்க பாப்போம்.我既是锋利的矛，也是不退的盾。 எடுக்க மாட்டான் டாச் பண்றான் எவ்வளவு நேரம் பேன் காட்டுது பாரு 30 செகண்ட்ஸ் காட்டும் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாதா இது பேன் ஆகி ஆகும் நல்லதுப்பா இது மொபைல்ல அப்படிலாம் ஆகல போட இதுவே என்னோட 2வது டாச் இன்னைக்கு இத்தனையோ எப்படி bro உடம்பு எப்படி இருக்கு சரியாச்சா உடம்பு சரியாச்சா யாரு எனக்கு இல்ல ப்ரோ ஒன்னும் இருக்கு 匹配成功。 கிட வருவானா தெரியல கேம் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க அது வரையும் சும்மா தான் இருப்பீங்களா டோர்னமெண்ட் ஆடாம பாத்துட்டல இது வந்து இதுதானே ப்ரோ ஐயோ அப்பப்ப டோர்னமெண்ட் விட்டுட்டு தான் இருக்கானு அதுல எப்படி ஆடுறானுங்க பயங்கரமா ஆடுறானுங்களா எப்படி ஆடுறானுங்க நல்லாவே ஆடுறானுங்க நிறைய லைக் நிறைய டீம் ஆடுறாங்க சொல்ல முடியாது ஒரு சில டீம் தான் சூப்பரா ஆடுறாங்க 江还是老的辣。 அவன் யார் அவனா யார் மாத்திட்டான் ஃபிளாஷ் ஆட எக்ஸிஸ்ட்னு ஒரு டீம் இருக்கு ஏன் ஃபிளாஷ் இருக்குல எக்ஸிஸ்ட்னு ஒரு டீம் இருக்கு அந்த டீம் தான் சூப்பரா ஆடுறானுங்க இப்போ எனவே அல்ல இது மேப் என்னது இது மூணு சைடு இருக்கு இது பேர் என்னது ப்ரோ ஐயோ மறந்து ஹெவன் 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 அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் 10 பாயிண்ட்க்கு பொறுமையா ஆடி இருக்கணும் 3 我方进攻。 10 பாயிண்ட் எடுத்தா மார்டல் போயிருப்பேன் இப்போ 40 பாயிண்ட் மைனஸ் ஆயிடுச்சு அப்படியா 10 பாயிண்ட் எடுத்தா அவங்க கூட ஆடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மேட்ச் ஆடினேன் அது மைனஸ் அப்புறம் ஜெயிச்சேன் இப்போ மறுபடியும் மைனஸ் அண்ணால பாத்துக்கனா ப்ரோ நானும் அடுத்த சீசன் இந்த சீசன் ஆச்சு ஆனா டெமிகா ஸ்ட்ரைக்கர் வரியானா 投放烟幕 ஸ்டேஜ் லெஃப்ட் சைடு மாட்டிட்டான் 燃烧弹 இங்கயா சரியா ஒன்னாச்சி ப்ரோவா கண்டிப்பா ஏஜி வெல்ல வாங்கடா 解泄器再来 ரக்ஷா போறானியா சேஃப்டி ப்ரூம் அவன் கூட போய் கிடங்க 最后一人，首方获胜。 நான் கராஜுக்குள்ளே போயிடலாம் போறேன் நீ ஏன் இது வச்சுறான் ப்ரோ ஓடிக்கினே சொல்றான் தம்பி எப்போ முடியும் அந்த மேட்ச் 20 நிமிஷம் முடியும் ராவாச்சுனா நிறைய நேரம் போகும் ராவாகலாம் சீக்கிரம் முடியும் What the heck? யார் ப்ரோ ரசீல சேஜா烟幕部署 三十 完 有 毕 敌人， மூணு ஸ்மோக் போட்டிருக்கேன் சீல நானு வேலைக்கே ஆகாது லெஃப்ட் இது விண்டோ போயிட்டான் சரி சரி விண்டோ போயிட்டான் விண்டோலயே தான் ப்ரோ இருக்கான் அவன் கவர் பண்ணுங்க விண்டோக்கு மாடி போடுறேன் நீ பிரிங் மாடா
இல்லையாங்க A 你要杀人， இல்ல ஏலாங்களா இருக்கும் 上子弹，上子弹，偷取视野， ஓடிட்டான் ப்ரோ அவன் 飞行弹，小心，最后一人，完美团灭。爆能器在我这， இல்லவே இல்லையே ப்ரோ ப்ரோ ஏ பண்ணிடலாம் 完蛋， 上子弹， event smoke shot 分解直追吧， 上子弹， 完蛋， பீக் பண்றானுங்க A 区发现， க்ளோஸ் வந்துட்டான்让我是 event smoke ஸ்மோக் போட்டான் 上子弹， வந்துட்டானுங்க சைடு எல்லாம் வந்துட்டானுங்க ப்ரோ பேக் போங்க ப்ரோ பேக் பண்ண வாங்க உம்மால எல்லாம் வந்துட்டானுங்க சேஜ் வந்துட்டான் பிரிம் வந்துட்டான் பிரீச் வந்துட்டான் வா ஷாட் வால் பண்ணிட்டான் இல்ல சி போலாம் வா 发射烟幕， நீங்க ஆறியா 爆能器已部署 பிக்，பண்ணுவா 1 2 3 ம் பிக் பண்ணு ப்ரோ அவன் பிக் எடு ப்ரோ ஓ உள்ளே அடிச்சானா 最后一人， 120 ப்ரோ அவன் நான் என்ன ப்ரோ பண்ணேன் நான் பீக் எடுத்தோன்னே அடிக்கிறேன் நான் பீக் எடுக்காமலே அடியிருப்பேன் 守方获胜。 மாடல் மாடல் லாபி கனெக்ட் ஆகுதா 上子弹， ப்ரோ கரெக்ட் ஆகும் சோலோக்கு போனா 上子弹， கரெக்ட் ஆகும் சோலோக்கு போனா கரெக்ட் ஆகும் 上子弹，上子弹， திரும்ப இங்க இருக்கான் ப்ரோ உள்ள இருக்கு சி பிரீச் உள்ள இருக்கான் 新这里， வா ஏன் கூட பீல இருந்து ஓடி வரானுங்க 发射烟幕， 爆能器已部署， 投放烟幕， 78 ப்ரோ அவன் ஹீல் ரிவைவ் பண்ணுவான் இங்கே தான் இருக்கான் ரிவைவ் பண்ணுவான்டா மாலி இருக்கா 浴 வெயிட் 血 பண்ணு 在 வெயிட் 战， பண்ணு புட்டு 矢志不移。 போயிரு போயிரு ரெண்டுமே சிட்டி 40 ஒருத்தன் ஒன் போவான் பண்ணிட்டான் அந்த சைடுக்குள்ள ஸ்டேஜ் 攻方获胜。 யாரோட வால் அது 上子弹， நம்ம சேஜ் 你是我的英雄。装备换弹， 在装弹， ஏய் வாங்கி நான் பெத்து சேவ் பண்ணிட்டான் போலே அவன் 换弹， 爆能器放下了。 வாங்கிட்டாங்க காசு இருக்கு ப்ரோ சேஜ் ஆஃப் பண்ண போறான் ப்ரோ நம்ம சேஜ் 换弹， சேஜ் லெஃப்ட்ல இருக்கான் சேஜ் போட ஆல்டே அவன் மேல 上子弹， அவன் போயிருப்பான் 在那儿，
எல்லாமே வந்துக்கிறானுங்க. ஏய் லவனிக்க பால் ஜெட் உள்ள போறான் பாரு ஒருத்தனே உள்ள போறான். அவங்களோட சேர்ந்து ஃபைட் ஆடுறாடே கராஜ் 2 பேர் வராங்க. 最后一人， 是你的错。贤者解决了。全员开花。我喜欢。6上子弹。爆能器在我这里。上。上子弹。换弹。上子弹。 கராஜ் வரீங்களா என் கூட? 攻坚时刻到了。 கராஜ்ல பிரீச் தான் போய் பிக்கெட் பண்ணுவா. நீ வந்தாடா இங்க விண்டோல. 小心。 இதெல்லாம் வரல. இந்த வந்தாடா பீக் எடுக்கணும். இப்பதான் வரேன். என்னாச்சியா? 见敌人。告诉敌人。 C உள்ள சேஜ் இருக்கான். 爆能器落在 C 区。 ஏன்டா கூட வரல நீ? நான் இங்க தான் பீக் எடுக்க சொன்னேன். 最后一人。首方获胜。ஆண்டி ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வணக்கம். 攻防转换前最后一回合。வந்தானேடா. 去支援。 ஒண்ணுமே வரல அவன் செத்துட்டான். எல்லாரும் வாங்கடா ஏன்டா அப்படி? இந்த ரவுண்ட் எடுக்கலாம் ப்ரோ. பிரீச் ஆல்ட் இருக்கு பிரீச் ஆல்ட்.你惹毛我了！烧起来！必须有敌人。烧响起来！ எங்க ப்ரோ இருக்கான்? தெரியல ப்ரோ. 小心这里。爆能器落在中区。 பேக்浴血再战，矢志不移。还剩1名敌人。B உள்ள இருந்தான். 117 might be healed. 最后一人。 கராஜ் உள்ள தான் இருக்கான். கேப்போ. சிம்பிக்கன போட்டு போங்க வேகமா போலாம். 强化信标开启。剩余30秒。爆能器已部署。 ஆக்ஷா போறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. சிடி வந்துட்டான். எங்க? சிடி 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 பின்னாடி சைட் உள்ள. சைட் உள்ள. வெயிட் பண்ணு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப்புக்கு போவாத. டைம் இல்ல போ. பைத்தியக்காரனா ப்ரோ அவன். வரான்டா. 力挽狂澜。上半场我方主将。 Valorant மொபைல் எப்படி பே பண்றது?
VPN 我方防守，上子弹，无懈奋战。上子弹。எப்ப சீசன் முடியுது? பிரீச் ஸ்டன் இருக்கு இவனோட上子弹。பார்த்து நீ கராஜ் இல்லையா ரிவீல் ஆகல சி வந்துட்டானுங்க爆能器已部署。最后一人，攻方获胜。எந்த VPN bro? 上子弹，我会 Big 看到 box 什么 bro. 征兆。上子弹。நான் ஒரு டிஸ்மிஸ் எடுத்துட்டு வரதுக்குள்ளே செத்துட்டீங்கடா அதான் பிக் எடுக்க மாட்டானுங்களே என்ன பண்றது டீம்மேட்ஸ் இது என்ன ஸ்டாண்டர்ட் தெரியலையே பீடா ஏடா गाइस விண்டோல உட்காருங்க爆能器已部署。上侦察该区域，蒙蔽他们。上子弹。எல்லாருமே ப்ரோ多名敌人在 A。好的。போலாமா 1 2 3 வா அங்க இருக்கான்最后一人。க்ளோஸ் லெஃப்ட் க்ளோஸ் லெஃப்ட்攻方获胜。赛点。上子弹。上子弹。என்ன ப்ரோ இந்த மட்டி மாதிரி ஆடுறானுங்க ஜீரோ கில்ல செய்யறானா சேஜி நான் கராஜ் பிக் பண்ண போறேன் அவனுங்களாம் அவ்வளோ ஒன்றும் சீனாலாம் இல்லை எல்லாம் ஒரு பிக் எடுக்கிறானுங்க டீசெண்ட் ஆடுறானுங்க ஏ அகைன் ஏ ஸ்மோக்ஸ் ஷாட் 发射烟幕。அவன் கராஜ் வரான் ப்ரோ 爆能器已部署。உள்ளே இருக்கடா உள்ளே இருக்கடா A 区发现敌人。ஈஸியா எடுக்கலாம் பாருங்க还剩一名敌人。ஏதா இருக்கா ரைட் சேஜ் எங்க தெரியல சேஜ் ரைட்ல தான் இருக்கான் டிஃபிஸ் எடுக்கணும் இங்க தான் இருக்கான் ப்ரோ 最后一人。டைம் லாக் இருக்கு你们收了，力挽狂澜，绝不放弃。赛点。来教一下那个铁臂做人的道理。上子弹。நல்லா ஏறானுங்க ப்ரோ சைட் அவனுங்க நீங்க மாலி போட்டு ஸ்டாப் பண்ணுங்க 在这儿，绝不能跟丢敌人。கீழே யாரும் இல்ல多名敌人在中区。何苦呢？飞去了。
ஸ்டானா ப்ரோ 你惹毛我了。 நான் ஸ்டன் காலி அவன் காலி இன்னொருத்தன் ஷாட் அங்கே 还剩1名敌人， சேஜ் அண்ணன் 守方获胜。 赛点， 你会奉献，我会索取。这里有枪。上。 Quick box. Tire protection வருமா இல்ல மைனஸ் ஆயிடுமா ப்ரோ? ஜீரோல இருக்கு இப்பதான். ஜீரோல இருக்கீங்கன்னா வரும். ஸ்ரீலாங்க கராஜ் வந்துட்டான் ஒருத்தன். கராஜ் ஒருத்தன் மேல ஏறிட்டான். 爆能器落在 C 区。最后一人。练对炼狱吧！ 爆能器已部署。侦查该区域。போல 剩1名敌人。 6 புல்லட். நைஸ் ட்ரை ப்ரோ. 力挽狂澜。ஹீட்டர் போட்டு விடு. பெஞ்ச் பாத்தீங்களா இல்லையா? டிரா ஆனா மட்டும் தான் ஹீட்டர். சரி நாளைக்கு ஆடுவோம் கைஸ். நாளைக்கு ஆபீஸா டெபி கார்டு. நாளைக்கு நைட்டு வேணா ஆடலாம். நைட்டு இல்லை சாயங்காலம் மேலே 6 மணிக்கு மேலே. சன் டிவியில் வேலை செஞ்சிருந்தா பிரச்சனையே இல்லை. டிவியா? தேவேந்திர குமார் வாங்க. ஹாய் ப்ரோ. எந்த சன் டிவி? அங்கே இது இருக்கே ப்ரோ, உங்கள் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் தான் சன் டிவியா சன் டைரக்டா அது ஒன்று இருக்கு. எப்படி நீங்க ஃபாக்ஸ் ஐயோக்குள்ள போனீங்க? புரியல. எப்படி நீங்க இதுக்குள்ள போனீங்க? ஏதோ ஒரு கம்பெனி சொன்னீங்களே, என்னது அது? full.io. full.io எப்படி போனீங்க அதுல? இது கிளவுட் படிச்சேன்ல. ஓகே ஓகே. இதுல தான் படிச்சேனா ப்ரோ? அவ்வளவுதான்டா, நான் கிளம்பறேன். நீங்க அடுத்த நாள் இன்ஸ்டிடியூட்ல தான் பண்ணேன். இன்ஸ்டிடியூட் வழியா போனேன். இப்போ என்ன லெவல் ஏதீங்க? ரெசிக்னேஷன் ஸ்ட்ரைக்கர் போய்ட்டான். AWS DevOps. ஓ எவ்வளவு கொடுக்குறான் ஸ்டார்டிங்? 22. போக போக ஏறும்ல, நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏற. ஆமா, முதல்ல ஒரு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிட்டாதான் அப்புறம் தான் தெரியும் எவ்வளவு என்னன்னு பார்ப்போம். எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாங்க. 20 கையில வருது. PF ESI அதெல்லாம் பிடிச்சிருவானுங்க. சரி ஓகே பாப்போம். பை பை. வாடா கேரி. பைடா. படிக்க போற க்ரோஸ் தான்.
நானும் வரேன் படிக்க. நம்ம படிக்கலாம். AWS DevOps. IT sector. சரி வட்டா. Bye bye guys. Take care. Love you all. See you all the next time. Until then, bye. See you. Take care. Thank you. நன்றி. வணக்கம். வட்டா.